Xin chào tất cả các bạn khán giả thân thương của IELTS FACE-OFF. Các bạn đang theo dõi lại một cái livestream. Đây là một cái livestream mà sau khi cũng đã lâu rồi tụi mình mới quay trở lại cùng với nhau. Sẽ là thời gian để cho tụi mình học IELTS cùng với nhau, sẽ kéo dài khoảng chừng 2 giờ đồng hồ. Tụi mình sẽ cùng xem lại những video, những cái bí kíp cũng như là những cái kinh nghiệm và giải trí bằng cách học tiếng Anh cũng là một điều rất là hay ho. Và xin chào đón các bạn đang quay trở lại cùng với chúng tôi. Những gương mặt rất là quen thuộc cũng đã quay trở lại rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều bởi vì đã dành buổi tối ngày hôm nay để cùng với chương trình học IELTS, học tiếng Anh và hy vọng là sẽ được truyền cảm hứng rất là nhiều. Mình là Tada Lê, mình là producer của chương trình, rất là vui khi lại được sống lại cái không khí này. Đây là một cái không khí mà mình cảm thấy rất là thích và cũng cảm thấy thật là ý nghĩa, bởi vì đúng là một năm đã trôi qua rồi. Bằng giờ này năm ngoái, khi mà chúng ta còn phải chống chọi cùng với đại dịch Covid-19 thì tất cả những cái loại hình học tập cũng như là giao tiếp đều được diễn ra online. Và đó cũng là lý do tại sao mà năm ngoái ekip của IELTS FACE-OFF cũng được gặp các bạn rất là nhiều, bởi vì ekip đều có mặt tại nhà mình, cùng sống, cùng làm việc và sản xuất những cái sản phẩm đó là mùa 7 và mùa 8 trong cả một mùa Covid-19. Không biết là mọi người có khỏe không ạ? Hello bạn Thanh Mai, hello Eri Dương. Đây là một cái series mới mà tụi mình hy vọng sẽ quay trở lại đều đặn ở trên kênh YouTube của IELTS FACE-OFF. Đó chính là tụi mình nhận ra rằng sau 6 năm cùng với cái nhiệm vụ là giúp cho các bạn trẻ Việt Nam có được sự tự tin trong giao tiếp bằng tiếng Anh để chinh phục được những cái mục tiêu phía trước, và IELTS là một trong số đó. Thì tụi mình cũng có một cái kho video rất là lớn với rất là nhiều những sản phẩm khác nhau. Có thể là những cái bài giảng về IELTS, có thể là những chương trình với những khách mời truyền cảm hứng, và thông qua đó là rất là nhiều những cái thứ hay ho để tụi mình có thể vượt qua được cái chinh phục một cái kỳ thi IELTS ở trước mắt. Tụi mình quay trở lại vào ngày mùng 1 tháng 8 là ngày đầu tiên của tháng 8, khi mà tất cả các bạn ở trên khắp cả nước thì cũng đang bắt đầu rục rịch để quay trở lại cùng với trường học rồi. Dù là bạn đang cấp 2, dù là bạn cấp 3, hoặc là dù là bạn là một người vừa mới kết thúc cấp 3 xong và chuẩn bị chờ đợi hồi hộp kết quả không biết là mình sẽ vào trường nào, thì đây cũng sẽ là show dành cho bạn. Bởi vì thay vì chúng ta xem YouTube thì chúng ta có thể dành 2 tiếng đồng hồ cùng với nhau để theo dõi lại rất là nhiều những cái điều thú vị. Xin chào những gương mặt rất là quen thuộc: bạn Trần Quốc Việt nè, Hùng Nguyễn nè, Quân Nguyễn, bạn Tuyết Nguyễn, rất là nhiều. Các bạn có khỏe không bây giờ thì tình hình thời tiết ở chỗ của các bạn như thế nào, và có cái gì hay ho thì có thể chia sẻ cùng với mình nha. Thú thật là hôm nay hồi hộp lắm, bởi vì là cũng lâu lắm rồi cũng không quay lại nói chuyện với các bạn, cho nên là không biết các bạn quen thuộc có còn nhớ mình hay không. Đó, hello bạn Thu Hà, hello NAA English. Rồi, ok. Và có một vài thứ mình cũng phải chia sẻ với các bạn, đó là trong thời gian vừa rồi tụi mình cũng đang chuẩn bị cho những cái sản phẩm mới, những dự án mới. Hy vọng rằng mùa 10 sẽ quay trở lại cùng với các bạn sớm thôi, và mùa 10 chúng ta sẽ có rất là nhiều điều thú vị, bởi vì là chúng ta đã quay trở lại cùng với cái nhịp sống bình thường mới. Hy vọng rằng những bạn nào mà chuẩn bị làm tân sinh viên thì cũng sẽ rất háo hức để chờ đón cái mùa này, bởi vì sẽ có rất là nhiều thứ được chia sẻ cùng với các bạn. Và cũng như là một cái mục tiêu mà tụi mình luôn nói và chia sẻ với các bạn từ lúc mà show này được ra đời, đó chính là tụi mình luôn luôn mong muốn sẽ có cái cơ hội để được giao tiếp bằng tiếng Anh, cũng như là chia sẻ những cái bí kíp để học tiếng Anh một cách hiệu quả nhất. Cho nên là các bạn cũng có thể thấy là trong thời gian này ở trên các cái hạ tầng social media của tụi mình cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Ví dụ như là các bạn có thể thấy là đối với kênh Instagram của IELTS FACE-OFF thì cũng đã quay trở lại rồi, và với cái Instagram này thì tụi mình cũng có rất là nhiều những cái content hay và thú vị đó. Các bạn có thể thấy ở đây là học tiếng Anh thông qua những câu nói truyền cảm hứng. Ở đây mình thấy có bạn Quang Đại nè, bạn này cũng đẹp trai rồi, giỏi nhất, học giỏi. Và có những cái video mà team của IELTS FACE-OFF, team truyền thông cũng rất là bỏ công để đi tìm khắp nơi, rất là nhiều những cái nguồn khác nhau để đem những cái câu chuyện thú vị để giúp cho các bạn có thể học tiếng Anh một cách thú vị nhất. Đây là cái series này mình cũng thích, là những điều Google dịch cũng phải bó tay, là một cái series mình rất là thích. Các bạn có hiểu cái nghĩa của cái từ have or stand the ghost of a chance là gì không ạ? Đó, bóng ma cơ hội, nhưng mà nghĩa thực ra của nó là hết hy vọng rồi cưng à. Ngoài ra thì tụi mình cũng có rất là nhiều những cái series khác nhau. Ví dụ đây là series Voice of IFO, là cái series mà tụi mình có thể nghe và điền vào chỗ trống. Mình thử nghe một bài ha. That opportunities start coming to you. I've heard this saying, although I don't exactly remember where I heard it. But when you're competent enough, what you want, the opportunities, the people, the networks, they will all start coming to you. Your job is not to predict. Your job is to get yourself prepared and ready to take those opportunities when they come to you. Don't set your expectations too high and unrealistic. Think of reading as the process of layering your knowledge,
building layer after layer until you're competent enough that opportunities start coming to you. I've heard the Đó, saying, các bạn thấy although I không? don't Vừa học rồi exactly vừa được truyền remember cảm where hứng, I bởi heard vì it. các bạn này đều rất là giỏi và các bạn đều có những cái mục tiêu tương lai của mình. Năm vừa rồi thì mình cũng có cơ hội làm việc với rất là nhiều những cái bạn Ladies and giọng bạn này, giọng bạn này cũng gây sốt mấy ngày hôm Every day. lại đoạn này ha. Snap, look at my new watch. Snap, Westlake in spring. And snap, here's me middle of a speech competition. From streets to campuses, people are obsessed with taking photos of themselves. But when photography was first introduced to China in 19th century, it traumatized a generation. With a draw tube shaped like a cannon, the dazzling firework at exposure like that. And most horrifying of all, the bizarre feeling of our own face staring back at you on a piece of paper. Witchcraft, they say. An evil ritual taking away our spirits. As the development of technology moves the wheel of history forward, it was always accompanied by fear. Judging in retrospect, from an era of selfie craze, of course, we would want to tell those benighted people of the past, fear not, your souls won't be sucked into a camera. And this is exactly what I want to tell people of the present. Fear not. Because when technology revolutionizes our lives, humanity frames our actions. Look at our world now. The debate between scientists and humanists never seems to set our minds at rest. When scientists are bragging about generalizing 5G, 6G, the humanists say you're providing easier ways to infringe on personal privacy. When scientists brag the AI as humans' ultimate assistant, the sci-fi writers say, beware that they might develop consciousness of their own. Once I, a self-proclaimed physicist, talked to my pals from the School of Humanities about teleportation. I said, theoretically, we can transport anything from here to there instantly by disintegrating the stuff here and reconstructing an identical one there. But I was instantly bombarded with, so, soon you are going to transport people in this way, won't you? But will one be the same person after teleport? Will my consciousness be instantly terminated upon disintegration here, leaving only a duplicate of me to be reconstructed there? So, innocent bystanders, upon hearing these... Vừa rồi các bạn đã vừa mới quay trở lại cùng với một trong những cái video mà mình nghĩ cũng rất là thú vị trong thời gian vừa rồi. Mình cũng chưa kịp hỏi ở trong team là bạn nào là bạn đào ra cái này, nhưng mà đây cũng là một video rất là thú vị, bởi vì nó không chỉ giúp chúng ta học được những cái từ vựng hay, chúng ta còn học được cái cách làm sao để có thể nói chuyện một cách đỉnh đạt trước một cái đám đông, dù là đám đông một vài người hoặc là đám đông cả trăm người, cả ngàn người, thì chúng ta cần phải giữ một cái sự tự tin như thế nào. Đây hy vọng là cái tinh thần của cái bạn soái ca trường Thanh Hoa này cũng là một cái niềm cảm hứng để cho các bạn có thể bắt đầu một cái mục tiêu nào đó, đúng không ạ? Nhiều bạn vẫn cứ nhắn tin cho tụi mình hỏi là bao giờ thì nên học IELTS, thì mình không biết là bao giờ nên bắt đầu đâu, nhưng mà hy vọng rằng ngày bắt đầu của cái series này cũng là một ngày mà các bạn sẽ có nhiều cơ hội để cùng học với tụi mình, cùng học thông qua những cái video mà mình cũng đã đào xới lại, chia sẻ với các bạn là trong thời gian tới thì mình cũng hy vọng sẽ mang đến nhiều những cái hoạt động khác để cho các bạn, đặc biệt là những các bạn mong muốn có cái cơ hội giao tiếp bằng tiếng Anh sẽ được có một cái môi trường như vậy. Chiều ngày hôm nay thì cũng rất là tình cờ là một người bạn rất là quen thuộc của chương trình là bạn Khôi Ngô là một người bạn cũng ngang tuổi mình á. Thực ra cũng suy nghĩ rất là nhiều về việc là sẽ quay trở lại cùng với các bạn với vai trò là người đồng hành cùng với các bạn để cùng học. Sau đó thì mình nghĩ rằng độ tuổi của mình hơi quá so với cái sự trẻ trung, so với những cái tinh thần của các bạn. Và sau đó mình nhận ra là thực ra cái việc học nó không có tuổi. Sau đó là tình cờ bạn Khôi Ngô cũng có nhắn tin hỏi là Thắng ơi, Thắng có biết ai mà có đam mê đọc sách mà đặc biệt là đọc tiếng Anh có thể giới thiệu cùng với Khôi được không? Bởi vì Khôi rất là muốn học tiếng Anh thông qua những cuốn sách, bởi vì hồi Tết vừa rồi về Vũng Tàu có dịp gặp Khôi thì Khôi cũng nói là đúng là bộn bề công việc quá. Khôi có gia đình rồi, có vợ con rồi và cũng rất là bộn bề cùng với những cái chuyện hàng ngày ở công việc. Nhưng mà bạn nó cũng chia sẻ cho mình là bạn vẫn rất là có cái niềm khao khát để học, bởi vì suy cho cùng cái việc mà chúng ta học á, nó đến từ cái cách mà chúng ta tiếp cận với thế giới như thế nào. Cho nên là mình mới nói với Khôi thôi mình cũng muốn học, và cũng rất là tình cờ buổi tối ngày hôm nay sẽ được gặp tất cả các bạn để cho bắt đầu cho một cái series mới, một cái mùa mà chúng ta cùng học với nhau. Đó là It's time to study IELTS, một cái mùa mà mình nghĩ nó sẽ
tiếp diễn dài dài và không có cái phần nghỉ nào ở giữa các mùa, bởi vì chúng ta sẽ học cùng với một cái tinh thần mới nhất. Và shout out đến bạn Khôi Ngô, mình sẽ cố gắng để có rất là nhiều những cái clip để cho các bạn có thể thực tập tiếng Anh trong tương lai gần. Và cụ thể hơn là sẽ có những cái nhóm thầy giáo đến từ Mỹ, thầy cô giáo đến từ Mỹ sẽ cùng run những cái club này cùng với mọi người, đặc biệt là các bạn chưa bao giờ có cái cơ hội tiếp xúc với lại giáo viên bản ngữ thì tụi mình sẽ trao cơ hội đó cho các bạn. Và hy vọng rằng mùa hè và mùa thu năm nay chúng ta sẽ có một cái mùa thật là chiến đấu thú vị. Và đặc biệt là cái series IELTS FACE-OFF online cũng đang được tổ chức, và các bạn ở trong nhóm producer cũng đang chuẩn bị cho một cái chương trình mà tụi mình sẽ gặp gỡ rất là nhiều những cái cao thủ IELTS cũng như là những cái bạn mà đạt điểm IELTS khủng. Còn trong buổi tối ngày hôm nay thì sẽ có gì? Thực ra là đây là một cái series mà mình muốn là nếu mà các bạn có rảnh, có thời gian thì mở coi cũng được, không có thì cũng không sao, bởi vì mình sẽ lọc ra một cái playlist vào mỗi buổi tối thì mình sẽ được học rất là nhiều những thứ khác nhau. Ví dụ như các bạn đang thấy ở đây, có thể sẽ là Stardew IELTS, có thể một tập mùa đầu tiên, có thể là Musketeer Zone, có thể là gợi ý cho các bạn về một điểm đến nào đó. Chúng ta sẽ gặp lại rất là nhiều nhân vật quen thuộc của chương trình, và như là các bạn đã từng là fan của chương trình và vẫn tiếp tục là fan của chương trình thì đều hiểu rõ một điều rằng tụi mình dù đến từ cái vùng nào, dù làm cái chương trình nào, dù làm cái vị trí nào, tụi mình chia sẻ cái nguồn kiến thức của mình một cách rất là vô tư lự. Và mình hy vọng rằng dù là thời đại số có làm cho người ta thay đổi nhiều đến như thế nào nữa thì cái giá trị mà chương trình mong muốn mang lại cho các bạn đó chính là giá trị về học tập, giá trị kiến thức. Cho nên là cũng vui lắm, bởi vì có những bạn fan là mùa thần bứt phá, nghĩ về cái mới và nghĩ về những cái thứ thú vị mà mình có thể chinh phục. Đó là những thứ rất là hay ho trong buổi tối ngày hôm nay nha mọi người. Hy vọng rằng các bạn sẽ giữ sóng cùng với tụi mình và chúng ta sẽ cùng đến với cái video đầu tiên, là một cái chương trình dài lắm, nó từ mùa 1 mà mình cũng cảm thấy rất là thú vị. Tại sao nó lại thú vị thì chút xíu nữa mình sẽ chia sẻ cùng với mọi người ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong giây lát trước khi mà chúng mình bắt đầu vào học cùng với cái lớp học It's Time to Study IELTS. Study IELTS. Các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với It's Time to Study IELTS, và đây là cái hình hiệu của mùa đầu tiên. Và tối ngày hôm nay chúng ta sẽ xem lại một tập mà mình rất là thích, đó chính là tập về JV Evermind, và tập này nói về media. Đó, lý do tại sao nó thú vị, bởi vì đây là một cái tập mà mình nghĩ rất là phù hợp để chia sẻ lại với các bạn sau 5 năm. Mình nhớ là JV Evermind lúc đó là một trong những hot blogger ở Việt Nam, và bạn đó lúc đó đang học ở Mỹ và về Việt Nam và chia sẻ rất là nhiều cái góc nhìn hay ho và thú vị về truyền thông và cái thế giới truyền thông, cũng như là một người làm influencer lúc đó. Nhắc cho các bạn nhớ là lúc đó Khánh Vi chỉ mới học lớp 12 thôi, và bây giờ thì bạn đó đã trở thành một cái nhân vật cũng có tiếng nói ở trong giới những cái người có tầm ảnh hưởng với giới trẻ tại Việt Nam. Vậy JV Evermind lúc đó dự đoán như thế nào về câu chuyện này? Đôi khi trong một bài topic speaking á, chúng ta sẽ cần có rất là nhiều những cái chất liệu, rất là nhiều những cái ý tứ. Ví dụ như là mình nói là ngày hôm nay mình cần phải mua một con gà thì sẽ khác với việc là mình phải cần chuẩn bị một mâm cỗ để cúng gia tiên, ví dụ như vậy. Nó cần phải có chi tiết, nó cần phải có nhiều màu mè, nó cần phải juicy hơn nữa. Và đó là lý do tại sao mà IELTS FACE-OFF và mới mùa đầu tiên là 8 IELTS thì mang đến những nhân vật truyền cảm hứng như vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi lại cái tập này, cùng câu chuyện về media, và ở giữa đó thì sẽ là idiom of the week nè, rất là nhiều challenge, và ngoài ra còn có tips và có cả voice of the week với cả một bài speaking sample nữa. 45 phút sắp tới đây các bạn sẽ cùng theo dõi lại chương trình, và mình sẽ xuất hiện đâu đó nếu mà mình cảm thấy một cái tip gì đó hay ho và thú vị, và sẽ cùng chia sẻ với các bạn. Và nhớ đừng quên là tụi mình hãy lấy giấy bút ra, nhớ là những cái đoạn hay ho, và hãy chuẩn bị học IELTS buổi tối ngày hôm nay với tụi mình nha. Hey, welcome back to the Tam IELTS studio. Look, I'm looking through all of the send-ins for the voice of the week. See how many people have sent us videos? It's so exciting. And you know what? This social media thing is so good. And you can see the likes, you can see the engagement, you can see the comments. And I think it's part of the big concoction of the media landscape. And talking about that, I would really like to see what enables somebody to be really successful in media. And we came up with an idea to invite somebody who's been very successful, who has a lot of followers, whose voice people listen to in the social media scene. So today we actually have him in the studio. So I hope that you've already guessed who he is. Follow me and let's find out who he is.
Các bạn có thể thấy là JV Evermind là một người có một cái profile cực kỳ today khủng to luôn. talk about media, we have no other than the popular YouTuber. You all know him, JV Evermind. He's right here in the studio, and we're gonna have quite a little bit of an intimate talk. Are you ready for the intimate talk, JV? I'm ready for any kind of talk. Any kind of talk. So I'm sure this is a question that's been asked of you many times. How did YouTube come about for you? Is this like the 100th time like this question? And also, you know, reminding me of like how I started and everything. It's been It's been 5 years since 2011. So I started it in my room when I was in college, and I just, you know, started it. I watched a lot of YouTube back then in the States, and I like the idea of, you know, talking about something that you care about and you want to share to people. And so also I was majoring in multimedia, so why not, right? You know, it's like a practice for me. That's why I started doing it. And also I was young, and I wanted people to know who I am. I want people to listen to my opinion, to my point of view about a certain thing in life, and I want to be heard, basically. So why not? So, talking about your YouTube channel, do you read the comments, and how do you react to the negative comments about you? I used to when I first started. Well, I mean, of course, like you would like to see what people think about you. You would like to hear compliments, and you know, and then reality crush is you see all the not so much compliment, Yes. right? I used to read it, but then you know, And then you just forgot reality about it. happens, and it took me a while to get used to seeing like say bad comments or personal attacks or whatever. How to deal with it? Even up until this point, I'm not saying that I can 100% deal with it, but probably over than 90%. And the way you do it is you don't care. And also, you know that it's not true what they say, right? Of course you know yourself better than those people. The thing is, do you choose to believe what they say? And I don't. Like, they don't know me. What they say is invalid, 100% wrong. So why listen to them, right? Right. Yeah. Do you think you're going to be different in vlogs if it's in English compared to in Vietnamese? I'm sure there's a difference, but like not the content, not the personality, but more of like voices and The voice I know. and the language. And the language, and I'm horrible at, you know, speaking English, so I don't know what you're talking about. No, like my friends from the state. Yeah. You know, that's what they said. Maybe they should also do a vlog. Maybe they are just jealous of. So coming back to, you know, this is an English show. How did you really hone that confidence in front of the camera, and how do you really hone that confidence in speaking? And how did you learn English? Oh, because I went to school in the U.S. In the US? I have to. Well, yeah. The confidence in front of like cameras, that is something people can learn. I learned that because my first time was like a pain for me. Yeah, it took like forever for me to talk about certain thing, and I look so awkward, not like comfortable. You can check that out in my first video. It felt weird. But then I believe everything you can do, I mean everything in life that you can improve it is to do it a lot, you know, to practice over and over again, to keep doing it until you can get used to it. That's what I did. I just keep filming myself and talking about a certain thing until I get comfortable. It's great. Hard work and training oneself. Consistency. Yes. Now that comes to another question. It comes to a stereotype that a lot of people have of people on YouTube or people in media, is that they don't work hard and they receive their success based on their fame. Now, what do you have to say to these people? So I'm sure it depends on a certain case.
for my case, a lot of people don't know what I've went through. It's not like an overnight success. It's not like I posted a video and then the next day I became a certain thing or like a phenomenon. In my case, it took me nearly 6 months to get recognized or to have like a big hit. And I did everything in 6 months for nothing. Like no money, no nothing, just me enjoy doing it, passion. Is every week a video. Nobody see that. Nobody saw that hard work, and you have to be consistent in doing what you do. So. All right, so we actually have this section on TIểng IELTS show. We call it the yay or nay, Okay. where we're going to ask you a series of questions, and you're going to hold a yay or nay signage and tell us whether you agree or disagree. Okay. Okay, next up, yay or nay section. Okay. JV, are you ready? I am ready. Okay, don't be shocked at all of these questions. Oh, my. Oh, okay. You personally prefer long-haired girl over short-haired girls? How can I say yay or nay? Now you're hiding it behind your back. Because I prefer like all girls. You used another YouTube account to comment on your video. I don't. You don't, never, Nay. ever. Never. Nay. Wow, Yes. okay. You have Oh, I have 2 channels, but I never comment. comment using those channels. And you have disliked another Vietnamese YouTuber's video. I haven't, You have not. That's and I great. haven't liked. So now that we're done with the yay or nay section, we're going to move on to the TIểng IELTS marathon. Okay. And do you work out at home? I do. You do. So you're going to love our IELTS marathon, huh? Okay. Okay, let's go. All right. This is a new version of TIểng IELTS Marathon. Cái này là TIểng IELTS Marathon ngày xưa tụi mình làm mà cũng vẫn nhớ là rất là vui, và hy vọng rằng trong những mùa mới tụi mình sẽ tạo ra nhiều những cái thứ thử thách hay ho thú vị cho các khách mời. Thì đại khái là nói lại về cái marathon này ngày xưa á, là tụi mình sẽ có khách mời sẽ chơi cái trò chơi. Sau đó thì ví dụ như là mình phải chụp hình, là mình phải tìm những cái 5 thứ khi mà trước khi đi thi IELTS là gì. Sau đó thì sẽ đến với các bài thi giả lập, nó như là challenge bây giờ đó. Bây giờ mình thử xem là JV và Mai sẽ làm tiếp sẽ như thế nào nha mọi người nha. In the new version of Sneak Up Sham, you have to sneak from outside of Phi collecting 5 words, then persuade our beautiful lady for the last one, then form a word. Is it hard enough? The IELTS Marathon will start now. It is our TIểng IELTS Marathon Challenge, and we start off with the Devil's Space. It's a game with a lot of mess, with a lot of things, and a blindfold. I'm going to be the one guessing, Okay. you know, what the objects are, okay? So I'm going to blindfold myself right now. And if I ever fall, you have to catch me. Whoa. I don't think I will, but please do not push. Okay. And How yeah, can you- so show me some of the items that you would love to prepare for the IELTS. Okay. Or just some of the items you love. Just describe them in words to me. Don't tell me the name of the item, and I'll try Okay. to guess them, okay? Okay. We'll try to get 3 items correct. Okay. High five. All This right. is teamwork right there. Yes. All right, I'm I'll ready. try my best. I'm excited for this. I haven't done this game in forever. I'm waiting. It's my first item. Here, I'm gonna get this. It's a cup. You like Marvels? Yeah. Recently, there's a movie about Civil War between Captain America and this guy. Yeah. So, Captain America and this guy. Oh. I Oh. have not watched. Captain America and Iron Man. okay, you got it. Am I correct? Yes. Woohoo! An Iron Man cup. All right. Next one. It's a type of fruit. You have it. It's in an iPhone. Apple. Okay. That's too easy. Yeah. I want a more challenging one. Okay. You use a stick and you punch it in this thing to make sound. I don't know. Not make punch, but sound. like you hit it. You hit it like you know. Drum. Yeah. It is. Oh, okay, do we have 3? Yes. An apple, a drum, and an Iron Man cup You know what for we can your do with IELTS test. We can totally play a game with this. Okay. That helps with the IELTS test, obviously. So.
Bây giờ mình thấy trên màn hình á, có từ iron đó, cho nên là mọi người hãy thử tập phát âm cái từ này theo đúng như là cái ở đây là có cái phiên âm quốc tế mà bạn admin đã post lên nha, mọi người đọc Iron Man nha, mọi người nhớ nha. Iron, bạn nào mà đọc là Iron nữa là S giận luôn đó, giống như là bạn admin ở đây nói nha. Mình thì mình không giận đâu. Rồi mọi người cứ tiếp tục xem và nhớ là ngày hôm nay ít nhất là mình nhớ cái từ này đọc như thế nào ha. Iron. Alright, okay, I enjoyed this very much. Okay. But you're off to the next challenge. Okay. The photo shoot challenge, you know what you have to do? Yes, I know. Alright, I'm excited. I'll stand over there. Please continue. Okay. One round. One round. Là phải xoay mấy vòng đó mọi người. Oh, I think he's getting it. He's gonna get it. Perfect. Oh my goodness, that's Get really it? good. Okay. You can Okay. have a look at it. What do you think of that picture? It's okay. Okay, Yeah. you're up to the next challenge, the fingerprint challenge. Oh, okay. You got to print all 10 fingers, and of course, try to make a pretty tree, okay? Because this fingerprint card might be given to one of the fans. Lâu rồi mình cũng không đi thi IELTS, cho nên là thú thật là mình cũng không biết là bây giờ có cần phải quét cái vân tay đó không. Ngày xưa là nhớ có phải quét vân tay thật, đó là lý do tại sao mà cái version này có đưa cái thử thách quét vân tay vào. It's a type of tree. I don't know which one, but it is. Alright, Okay. you're I think I done. got it. Now wipe your fingers. How does it feel having ink on those 10 fingers? Feels like I'm about to go abroad. Now I know he's a neat freak because he is trying to wipe all the ink off of the fingers. Are you a neat freak at home? No, I'm not. Just I'm a very well organized person. Well organized. Okay, I'm a freak. Alright, have a seat. Okay. Next challenge is going to be a series of IELTS content. And we're going to start off with the headphone challenge. So please put on your Okay. headphones. Cái phần này nó thú vị ở một chỗ là phần này mọi người có thể cùng theo dõi trên màn hình và cùng thử là nghe như thế nào. Kỹ năng nghe là một trong những kỹ năng rất là quan trọng. Tuy nhiên là do là từ trước giờ mình toàn nghe tiếng Việt á, cho nên là cái việc mà âm thanh nó vào trong tai mình và nó tự động được memorize ở trong não của mình là một chuyện rất là bình thường. Tuy nhiên là đối với tiếng Anh thì mọi thứ nó là một cái ngôn ngữ thứ hai, mình cần phải có thời gian để quen với nó. Và đó cũng chính là lý do tại sao mà có rất là nhiều những cái phương pháp học tiếng Anh giống như là Thảo Tâm hay gọi là tắm trong tiếng Anh á. Tức là chúng ta nghe rất là nhiều những cái talk show, nghe chương trình, nghe cách nói chuyện, nghe đủ các môi trường khác nhau thì sẽ tạo ra cho chúng ta một cái phản xạ tự nhiên. Còn riêng đối với IELTS thì nghe ở trong IELTS nó cũng có rất là nhiều những cái tips cũng như là một vài những cái lưu ý mà trong những cái series của tụi mình làm trong 6 năm vừa rồi thì cũng đã chia sẻ rất là nhiều, và tụi mình sẽ lần lượt giới thiệu kỹ hơn cho các bạn. Còn riêng trong cái ngày đầu tiên khi mà tụi mình quay trở lại cùng với series It's Time to Study IELTS á, thì chúng ta hãy cùng lấy giấy bút ra và cùng cố tập trung nghe ha. Nếu mà có tai nghe thì mình đeo tai nghe vào để có thể nghe được chất lượng một cách tốt nhất, và thử xem tụi mình nghe được đúng bao nhiêu % nha. Và mình có thể quay trở lại cùng với phần chat và phần comment sau. Còn bây giờ thì hãy để mặt full màn hình và thử nghe nha mọi người nha. May we have the headphone challenge? Start. There are plenty of other banks within walking distance, you know. It may be worth shopping around to see what they've got to offer. Longer opening hours, including Saturdays, perhaps less crowded. Can you tell me how to get to a couple of them? I know where the commercial centre is, so that's probably my best starting place. Sure. For the Royal Bank, you need to turn left when you leave the centre, go along Market Street past the post office, and turn left up Bridge Street past the Shaw Theatre. Then you take the first right. You'll see an internet cafe on the other side, and the Royal is just a bit further along on the right, directly opposite the Park Hotel. Okay, I've got that. Is the first one? It's F. So is F Royal Bank? Yes. You're absolutely correct. Find one mistake and you're on to the next one. Should be right there. There's Lâm Việt Anh is like 3 words. That's it, right? Or, All right, okay. you're absolutely correct. Now you're on to the reading challenge. One of the tips that we all have, we all tell our audience, is when you're faced with this thing,
read the questions first, and then look out for the cues in the paragraph. Okay. Yeah. Do you do the following mistake? Agree with the information given. It's been so long since I've taken a test. Tụi mình để màn hình ở đây lâu hơn một chút xíu để cho mọi người đọc được kỹ cái đoạn văn này hơn ha. Coi như là mình luyện reading cùng với nhau luôn ha. Specialist knowledge. Hello Twin Grace. Đó, mọi người cùng đọc với nhau trước khi tụi mình sẽ đọc tiếp cái đoạn văn này cùng với lại JV Evermind và Phoebe. Anh Tada chào em chưa ạ? Hello Zen. Zen ơi, anh đang phải im lặng để cho các bạn đọc cái đoạn văn này. Sau đó thì các bạn sẽ thử trả lời xem là những cái statements ở phía dưới đúng với cái thông tin nào mà đoạn văn vừa đưa ra. Đó. Chúng ta thấy đây là một trong những cái câu hỏi điển hình của dạng bài True False Not Given. Và các bạn phải tận dụng rất là nhiều những cái kỹ năng trong việc đọc. Ví dụ như là skim and scan như thế nào, rồi mình bắt keywords như thế nào. Ở trong những cái chương trình tiếp theo của It's Time to Study IELTS thì tụi mình sẽ quay trở lại với những cái video cụ thể hơn. Rồi bây giờ thì tụi mình tiếp tục xem là JV Evermind có làm đúng và cái kỹ thuật đọc của JV Evermind như thế nào nha. The second statement is false. Second statement is false. Is this correct? You're absolutely correct. So now, just find 3 words and find synonyms for them. Teenagers, youngster. Teenagers, youngsters, and then what else? What about provided? What's the synonym for provided? Give. Give. What about causes? What's another synonym for causes? Causes. I forgot all of the vocabs. I quit. Is there an option to quit? Like, you know, quit the test, just take like the TOEFL instead? You can ask me for a hint. No, my brain is just freezing. I feel so embarrassed, you know. Can we pass this? Pass. All right, pronunciation challenge. Go ahead. Now you're not allowed to pass this, okay? I have to read, right? Okay. Yeah. The Vietnamese channel becomes a phenomenon reflecting local social and cultural issues. That's great, but you got to finish the whole paragraph. So you got to read the remaining sentences. You already won, but you need to finish it. People are not good at English just because they can court a girl and ask foreigners for money in English. He is also the country's most productive vlogger with than 100 video clips. Video is a form of expression without rules, and there is no right or wrong way to do it, only personal ideas. That's perfect. Okay, JB, come up here with me. Okay. Come up here with me. I'm going to invite you to finish the game with the sneak of shame. Okay. Yeah? And you've never played this game before, but I think it's going to be quite interesting. Yes. Okay? Yeah. You know, all the things I have done looks pretty shameful. All right, so join me for the sneak of shame section, okay? Okay. So sneak of shame section with JV. Don't go anywhere. Stay tuned. Đó, các bạn thấy chưa? Khi mà trải qua một cái bài
thi IELTS thì dù là giả lập thôi thì ngay cả JV Evermind, một người học ở nước ngoài thì cũng cảm thấy nhiều khi mình cũng bị hụt hơi mà. Cho nên là nếu mà các bạn bắt đầu bằng những cái điểm số nó hơi thấp chút xíu, 4.5 hoặc là 5 chấm cũng không sao. Mình sẽ có một cái hành trình dài để có thể tiếp tục, để có được thêm ý chí để làm tốt, đúng không? Mình tin rằng mùa năm nay sẽ là mùa mà các bạn của chúng ta sẽ có thêm rất là nhiều ý chí để có thể có được những cái chinh phục thật là tốt trong cái bài IELTS. Cái Sneak of Shame này đó hay lắm. Thực ra trong cái tập ghi hình của JV Evermind thì mình không có mặt ở trường quay, bởi vì lúc đó thì mình cũng đi sang Mỹ du học rồi, cho nên là ekip ở nhà cũng đã phải rất là vất vả để có thể thực hiện cái phần còn lại. Tuy nhiên là mình cũng có một cái mùa rất là thành công. Và quay trở lại câu chuyện du học thì trong mùa tiếp theo từ giờ cho đến cuối năm cũng sẽ có rất là nhiều những cái show liên quan đến du học, cho nên là các bạn cứ chờ nha. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng tiếp tục cùng với cái Sneak of Shame. Sneak of Shame này là sẽ phải đi lách qua lách lại giữa những cái đèn spotlight nó chiếu xuống và để tìm những cái chữ cái. Sau đó thì có một cái bộ chữ cái rồi phải xếp nó thành một chữ có nghĩa, một cái từ có nghĩa. Không biết là cái từ này là từ gì, các bạn ở nhà cũng đoán cùng với tụi mình nha. Và hãy cùng theo chân của JV Evermind và Phoebe tiếp tục. Now it's the Sneak of Shame section. It is the final section of the IELTS marathon. And JV, are you ready? Yes, I'm ready. I am too. Ready, get set, go. 1, 2, 3. I wonder what move you'll make. Not anything. La 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 la. What letter are you planning to pick up first? Right there. 1, 2. Oh, 2 I and a forgot half. to move. 2 and 3/4. 3. Still no letters. Yes. I'm a slow person. Love your shoes. Okay, thank you. 1, 2, 3. Still standing in the same place. Yes. But the F is now gone. Okay. All right, 1, 2. One and a 2 and a 3. That's fast. 2, 3. What are you feeling right now? Why are you laughing? I'm feeling great. Feeling great? It's been a while since I woke out, so How are your legs feeling? it feels good. You know, right now your hand's on your knee. Like Yeah. that can potentially put a lot of pressure on the knee. Which is fine. You want me to keep you in this position for a long time? I don't mind. You don't mind? Yes, I You're don't very mind. patient. But you know what? I won't keep you in that position, so I'm gonna turn. 3. Nice. Careful, don't fall. Cái đoạn này lúc làm cũng rất là mắc cười, bởi vì là cái đoạn nói chuyện này nó mắc cười lắm, các bạn phải nghe bản gốc. 1, 2, 3. You got all the letters. Yeah. Does it mean the game's over? It means now's the time Okay. to scramble those letters up and find the word. And I have the magic letter, the last magic letter, Yeah, I saw that, so I don't need that. but he doesn't need it, so I'll keep it then. So what's the letter? Here, let's see what you have here. You have an R, Yeah. F. Ooh, interesting. This is a difficult word. You have an S. No. You have an E. And a B. You have a B. This So is that's- difficult. Yeah, that's kind of weird. Maybe you do need And my O. letter. Soft, so fresh, or something. Yeah, I do need your letter. Okay, can you convince me? Can I have your letter, please? Too simple. Okay. How would you convince your viewers or how would you convince your mom to support your YouTube video? That's a very long story. It's You want very me to start it? Yeah. Just start it in one sentence, and then I'll give you the letter. Yeah, she doesn't. She does. Okay, that's good enough. Here you go. Last Okay. letter. Wow. That's a no. Does That's that a make no, your right? life easier? What if I give you a clue? It is Yeah, a name. please. A name of something very popular. Name of something that is It's related to you. to me. It's also related to a lot of other people. What is? Rồi các bạn khán giả,
Các bạn có muốn thử đoán cái từ này không? Các bạn có muốn thử đoán cái từ này không? Đang có những cái ký tự nào ha? Như là Phoebe đang cầm trên tay đó, các bạn thấy chưa? Hãy thử đoán với tụi mình xem từ này là từ nào. Start with. Oh, if I tell you what it starts with, you will know what it is. Rồi, các bạn có muốn đoán không? Em xin giơ hai tay đầu hàng. Thì Sơn Serious chắc vẫn đang ở Ninh Bình. Trinh Grace. Rồi mời Trinh đoán đi. Đoán thử xem từ này là gì. Đoán à, có bạn nào muốn đoán không? Mình xem thử một đoạn. I will tell you what it ends with. It ends Okay. with an S. S. Yes. Rồi có chữ O nè, chữ E nè. Mình chơi cùng với nhau nha. Chữ O nè, chữ E nè, chữ S nè, chữ R nè, chữ F. Nhắc lại nha. Chữ E, chữ S, chữ B, chữ R, chữ F, chữ O. Rồi các bạn có muốn đoán từ này không? It looks like Forbes. Right? Fredbush. Fredbush. Yeah, I think You so. should scramble it and see if it's Forbes. Yeah. Yep. Okay, I got it right. Here. Right here. Right here. And, okay. All right. Forbes. That's quite fast. It wasn't that difficult, right? Okay, I didn't think it Forbes. was a name. So okay. Now that you know it's a name. Ok, It's đây là một cái mục mà danh từ. Nó là tên một tạp chí. Các bạn có biết cái từ này đọc như thế nào không à? Các bạn có thể cho mình biết là cái từ này đọc như thế nào. Từ này đọc như thế nào. F-O-R-B-E-N-S. Đọc như thế nào mọi người? Mọi người hãy đọc từ này như thế nào? Ồ, Phoebe cười đó mọi người. Một giọng cười rất là đặc trưng. Nghe Phoebe cười lại. Đó. Đây là giọng của ai mọi người? Rồi mình có câu trả lời từ bạn Duy là đọc là Forbes. Mình thử nghe nha. Đọc tạp chí doanh nhân bằng tấn qua dễ thương quá. easier. Biết tính. Okay, yeah. Yeah. You've been nominated for Forbes Under 30 twice. Forbes. That is incredible. Yeah, that's incredible. know How does that. that feel? Forbes under Of 30. course, I feel great. I feel, honored to be nominated and to be listed in the list twice, and I feel like everything that I've done up to this point has been rewarded, and it proves that my choices before was right, I guess. So now that this topic is on media, and you're at the end of our game with us, what do you want to tell? What are some of the vocabulary or some of the ideas on media that you'd want our audience to take away with? It doesn't have to be in media. It's probably in general. Yeah. First, consistency, Consistency. hardworking, Yes. self-esteem, I guess. Self-esteem. Yeah. That's great. Actually, really, really great words. I think those are the three letters that everybody should take away with and really internalize. Build our self-esteem, use consistency to have something for ourselves, and absolutely be hardworking no matter what we do in life, right? Yes. All right. Thanks for those words. So, guys, that's it for JV this time. Hope you guys enjoyed the game. And of course, next up is the idioms of the week. Okay. Yeah. So I hope JV, you'll have a glance at the idioms of the week, and you guys will have a look at the idioms of the week as well. Yes. All right. All right. Idiom of the week sẽ là cái phần tiếp Idiom theo. of Trước this khi week. mỗi tuần có một cái idiom. Hãy xem idiom tuần này. Hear through the grapevine. If you hear of something through the grapevine, you learn about it informally. For example, through friends or colleagues. Next part of 8 IELTS will be through when, guess what? The voice Thủy Bùi will be challenged in Stardew IELTS. Will she take it away successfully? Wait and see. And don't forget our IELTS spirit, Dan Ruel, will also bring fruitful tips to the studio and ready to share with you. Stay right there, don't go anywhere. See next part of the show start right now.
We are back in the studio, and with every IELTS and with every academic focus kind of show, we need some kind of expert opinions. And you've heard a lot of experts talk before, and I think you do have, you have seen quite a number of experts, but there's one expert that I think he's super fun to be with and he's super fun to talk to, and he's back with us in the studio today to share some expert tips, because at the end of the day, to help you in your studies and in your run towards that perfect score, you're going to have to listen to a few expert tips. So let's welcome again Dan Ruel into the studio. Hello again, thank you. Yeah, so today we're going to be talking about media. Is media one of the topics that you hear often in the IELTS exam? It's quite common, it's very frequent, and not only in speaking, but also in writing. I think because media is such a common thing to talk about these days that it's very frequent in IELTS. Mm-hmm. And today, for our Stars Do IELTS section, we're going to have the voice singer, Thủy Bùi, and she's going to be talking about the person that makes her happy. So let's see what she has to say about the person that makes her happy. Okay. Và ở cái mùa Star Do IELTS đầu tiên thì tụi mình mang những cái nhân vật như là Thủy Bùi là bạn The Voice đi thi IELTS thử để xem là phản ứng của bạn đó đối với cái đề thi như thế nào. What's your name? My name is Thuy. And may I see your identification, please? Yes. Thank you. Okay, thank you. Why do you want to do the IELTS exam? Alright, most of them, they want to do the IELTS exam for go abroad, but with me it's different. I'm a singer, so I want to take the IELTS exam. It's just for myself first, because I know that English nowadays is very important for everyone to communicate with the people, and we can connect to people all over the world. So my purpose to do the IELTS exam is going to make my dream come true. This is come to United States, especially New York. Yeah. Why do you want to go to New York? It's a good question. New York, in my dream, is like a dream city for the music. Everyone wants to go to New York to see what the musicians do. They really do for music in New York, because it's the beginning of everything of American music, and is continued nowadays. So that's why New York is very important for me. Okay, thank All you. right. Next, I will give you a topic card. You will have to talk about the topic for 1 to 2 minutes. You have 1 minute to think about what you're going to say. You can make some notes if you wish. Do you understand? Yeah. Okay, thank you. Okay. Can you start speaking now, please? I want to talk about the one who makes me happy. We got a lot of people that makes us happy every day, but the one I want to talk about today is like my first teacher in my career now. He is one of the most famous singers in Vietnam nowadays. His name is Tuấn Hưng. He was born in Nam Định. He lives in Saigon now, and became my boss. It's like my boss. We usually call him boss. After the voice competition last year, and I just known him officially just a few months, but the way he makes me feel happy, because he inspired
me, and not only me, but a lot of us in my member of my team inspired about the passion of music, about the passion of what we're gonna do, what we want to do in the future, and he makes us know that if we want to make it happen, we have to do it in action, and not just sit down and just dream about that. It helps us about the career a lot. Yeah. What do you think makes people happy in today's society? What people happy? What makes them happy? What makes them happy in society today? You know that the happiness is something. Sometimes it's just a little thing can make you happy, or it's a big thing could make you happy as well. So, in my opinion, what makes the people happy nowadays is the balance between their earning, their income, and their families. They have to make it balance. So it's just a anomaly. But with me, just in my life, what makes me happy is very simple. It is do what you want, do what you love, and do what you think that is true. So that makes me happy. And I don't know the people, they think about that. I don't know, but I think that a lot of people, they have the same thought with me. Yeah. Okay, thank you very much. Well done. Thank you. All right, what did you think about that performance? I was actually impressed. I mean, the first time, towards the beginning, I was thinking that she was maybe a little bit of a low-level candidate. But the more I listened and the more she explained her ideas, at the end of it, I was very impressed. And I'd say there's one thing that really she could improve, and that would be her speed. Yes. She's a little bit slow to explain her ideas. But having said that, she's very accurate. I mean, I think she's thinking a lot about her grammar and her pronunciation, because both of those are quite accurate, but it's coming at the expense of a little bit slow. So if I were her, I'd probably worry less about being perfect and just try and be more fluent and just let it out instead of worrying too much. So what caused the change in your perception? You know, where was it in her performance? You know, some of her answers in part one were, you know, she could have explained and elaborated a bit more, but as it went on in part three, she gave some really good, really detailed, logical answers, I thought. Yeah. Let's see what she thinks about her performance, shall we? Sure. All right, P, what do you think about that performance? Oh, for today, I don't really pleasure with my performance because maybe I don't have much time to think. What would you do to improve that performance next time? If I have chance to do it again, I think that is the most important thing for me is I have to improve my vocabulary, right? Because I want to express my opinion as quick as possible, and it is so what a pity for me. I don't have time. Don't be too worried. Các bạn thân mến, khi mà tụi mình làm cái series này á, thì lúc đó Thủy Bùi cũng vừa mới có được những cái thành tích ở trong The Voice. Sau đó thì thực ra mình nghĩ đây cũng là một cái cơ hội rất là lớn để cho các bạn giống như là là người nổi tiếng hoặc là một cái lĩnh vực khác á, các bạn đó sẽ được sử dụng tiếng Anh. Đó, chúng ta bây giờ thấy có rất là nhiều hoa hậu, họ nói cũng nhiều người nói cũng bình thường, nhiều người nói phải level này level kia, sự tự tin mới là thứ quan trọng nhất, và đó cũng chính là cái điều mà giám khảo Dan Ruel cũng vừa mới nói đối với Thủy Bùi. Đó là cái đoạn sau thì ông hoàn toàn rất là bất ngờ khi mà Thủy có thể bộc lộ được rất là nhiều những cái ý tưởng trong một cái thời gian khá là nhanh. Tuy nhiên là cái cách diễn đạt thì có hơi lủng củng. Đó, và Thủy cũng đã nói là nếu mà bạn có cơ hội làm lại thì chắc chắn bạn sẽ sử dụng những cái từ tốt hơn. Thì đây cũng là một cách mà các bạn khi mà học IELTS thì cũng có thể sử dụng. Đó chính là tụi mình cần phải có một cái
cái lộ trình để nhìn lại hành trình của mình. Đôi khi là mình ghi hình lại lúc mình nói, hoặc là xem một người bạn nào đó để sửa lỗi cho mình khi mà mình nói chuyện á, thì cũng là một cách để mà mình sửa cái speaking một cách tốt nhất. Còn các bạn đang ở nhà thì các bạn luyện speaking như thế nào thì các bạn có thể comment ở dưới để tí nữa mình thử xem là có cách nào hay ho để có thể chia sẻ với các bạn khán giả không nhé. About your vocabulary. Okay, so now that we've talked about, we've seen a lot of stars do IELTS. What do you think about, stars going on and taking the challenge of doing the IELTS test? Well, first of all, they're pretty brave. I mean, they're very brave to put themselves in the spotlight, quite literally. And because if it were me, if I were a celebrity in my home country and I had to do something like the Vietnamese challenge, I'd find that very, very daunting. Yes. So I'm very impressed that they're how brave they are to volunteer themselves. Yeah. And actually, to be honest, I'm very surprised because some celebrities, I didn't expect them to have that good English. Yes. Because you don't often hear them singing English songs and being in English movies and things. I've been very impressed, actually. Absolutely, I agree with you. So next up is our writing section, and it's really important because I think this is one of the things that we all need, in terms of our thinking and in terms of our writing, and that is writing coherently. Yeah. So guys, let's take a look at a clip that's basically going to tell you how to write coherently, and we'll take a look at the clip and we're going to talk more, okay? Okay, Dan, so in terms of writing coherently, how do we do that? Well, the first thing to be aware of is there are some cultural differences in the way people express themselves, say, for example, in Vietnamese and in English. And it's difficult to generalize, but generally speaking, IELTS is looking for a very direct, very linear. Linear means in a straight line. So I think the first thing to realize is being simple is okay. And to directly express your ideas might feel like it's too simple, but that's exactly what IELTS is looking for. So my advice is usually for a typical body paragraph, I'd say keep it very simple. First sentence, what's your idea? Maybe 2-3 sentences to explain why you think that, and then maybe an example at the end. But it's a fairly simple structure. And people often overcomplicate their writing. They think that it has to be complicated to be academic. But actually IELTS, they're expecting very, very simple development of the paragraph. Now, what's the link between simplicity and, I guess, logic? Because sometimes cohesion is about logic in the writing. Yeah, I mean, coherence is basically about clarity of expression. Can you clearly express your ideas? So if you try and overcomplicate your ideas, they might not be communicated clearly to the reader. And I think in IELTS, there's also the pressure and the nervousness, which might make your ideas even less clear. So my number one advice for writing is just keep it simple. It doesn't have to be complicated to be academic. So guys, remember, just like a nice house, your writing should have these points in the paragraph. You should have the introductory sentence. You should have several statements to support that idea stated in the introductory statement. And at the end, give a couple of examples, right? Yeah. And with that, you're good to go in terms of your structure, okay? So don't worry too much about putting flowers into that garden of an essay that you have to do in a short period of time. So that's great. Dan, we love the writing and we love basically all the sections that you talk about. But there's one section that I think we both love, and that is to listen. I think it's the voice of the week. Yes, to listen to the voice of the week. All right. So guys, this week we have somebody that is on the screen for the voice of the week section. I don't know who he or she is yet, but I'm going to find out right now. So let's find out with me. Cái này rất là thú vị. Ngày xưa mình có cái gọi là Voice of the Week, và với cái Voice of the Week thì tụi mình có cái cơ hội để
nghe các bạn khán giả xem là các bạn thể hiện trình độ nói của mình như thế nào. Trong tương lai, chắc là trong tương lai rất là gần thôi, thì các phiên bản Voice of the Week bản online cũng sẽ được tổ chức ra. Cho nên nếu mà các bạn muốn có một cái cơ hội để thử sức và giành được những cái suất học IELTS ở tại những cái trung tâm có uy tín ở tại Việt Nam, thì các bạn có thể chuẩn bị sẵn sàng, vừa có cơ hội để mình thực tập luôn, mà vừa có cơ hội để cho các chuyên gia của chương trình, những cái thầy cô giáo đã từng có rất nhiều kinh nghiệm làm examiner ở trong các cái bài thi nói IELTS để sửa lỗi cho các bạn. Đó, thì hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé. Còn bây giờ mình sẽ xem lại cái bản video cách đây 6 năm về trước, xem là chúng ta có một cái bản Voice of the Week như thế nào. Bây giờ thì các bạn nói tiếng Anh tốt hơn nhiều, nhưng mà ngày đó thì đúng là để casting các bạn nói tiếng Anh ở trong cái chuyên mục Voice of the Week này, lúc đó tụi mình cũng rất là vất vả. Cho nên để thấy được rằng là bây giờ các bạn đã nói tiếng Anh khá rất là nhiều. Bạn nào mà chưa nói khá thì hãy cố gắng để tập luyện hơn và cố gắng hơn nữa nha. Hello, my name is Len, and today I'm going to describe about a television program that I have watched, and it is TIểng IELTS. This is the first educational IELTS show right in Vietnam, broadcast on VTV7. This is not really a teaching show. It is a combination between teaching and playing. So this will help and inspire Vietnamese people to study English, and especially a student like me. In TIểng IELTS show, there are 6 parts. The first part is a talk show between host VB Trang and a special guest. Second is IELTS Marathon. This is TIểng IELTS Challenge. Third is Voice of the Week. This is my cup of tea. Fourth is Stars Do IELTS. Fifth, tips, and tips. And the last one is Voice of the Week. I found TIểng IELTS really enjoyable, interesting, useful, and it's inspired me, makes me full of beans to study English. And I like most about TIểng IELTS is host VB Trang. She is so beautiful, confident, and really gorgeous too. And I recommend you to watch TIểng IELTS because these shows will give you some advice and tips to study English in the future. And you will hear some advice from IELTS expert Oliver Holmes. And I hope that you will have the same feeling as mine while watching TIểng IELTS. So thank you for paying attention to my speech, and break a leg! Ooh, you can go back and tell Oliver that you heard. Yeah, he has a big fan. He is a big fan. What do you think about that performance? I love the energy. Oh, it's amazing. I mean, she's so fluent, just really natural, and her accent, I don't think I've ever heard an accent which is so American sounding. I mean, she's brilliant, really natural sounding, clear. I was really impressed with her accent. And you know what I really loved is that when she was speaking, you know, she was projecting, and you know, like she was enunciating all the consonants in a perfect way. Yeah. I think it's quite beautiful. Really natural sounding. Absolutely. Yeah. So keep it up. Great performance. Hopefully we'll get to see more. Yeah. Yeah. So you know, when it comes to the topic of media, what do you think are some of the words that we can take away? There's actually quite a few good idioms in this topic, I think. So easy to find on the internet, on YouTube or wherever. But a few that come to mind are the pen is mightier than the sword. Oh. Which is, it's a very kind of classical one, but it's still okay for these days. And it means that there's a lot of power in communication, and you know, you can send out some very powerful messages through media. And another one is in the limelight. In the limelight. It's a bit hard to pronounce. In the limelight. That means, you know, under the spotlights in a TV studio like we're here today. But you can use that to talk about a celebrity. So somebody who's often on TV is in the limelight. Absolutely. Are you a big fan of the media? I am. So at university I studied a lot of media studies. So I studied a lot about music and recording and technology and things. So it's always been an interest of mine, even since I was in grade 10, grade 11. And so in your own personal definition, what is your definition of media? Because I know its definition has changed throughout the years. Yeah, I mean, I think media is always changing, but the purpose of it is to communicate. Yes. So it's to communicate ideas, and it's always changing. You know, the TV is only about 60, 70 years old. But there's always been media, even from carving into stones and writing on leaves. But even though the form changes, the purpose is very simple. It's to communicate messages. Absolutely. So now if you had to, if you were, you know, in the media industry, what is your message to the people that you're communicating with?
I think always think of the audience. Who are you communicating this message to? Because that affects lots of things like your tone, your style of communication, and it really helps you to focus on pitching it at the right level. So before you communicate anything, whether it's a letter or an email or a vlog, always think about who is the intended audience. I completely agree with that, and I think it also applies a lot in our daily lives, because to say that we don't like something, we have to say it differently, to our mother, or to our loved one, or to our teacher, or to our colleague. Very, very different styles of communication. And same thing, for us doing the Tam IELTS show, we have to be very, very conscious about what we say out there to inspire people. But I think a lot of bad communication happens because people don't think about the audience. It might be clear in their minds, but they fail to consider who is receiving the message. So always keep it in mind. Absolutely. So responsible media. That's right. Very important. Yeah. All right. Thanks so much, Jan, My pleasure. for talking again. And it's always been a pleasure to hear a lot of your tips and to hear a lot of your insights into the IELTS exam. Great to be here in the limelight. And the limelight loves you, embraces you very well. All right, guys. Remember, we are an interactive show. Don't forget to visit our Facebook page, our YouTube channel, to basically voice your questions and also take your videos. Remember that we are a visual show and we are also an interactive show. Hey, did you like the episode on media? Media is such a big topic, and there's a lot of things you can talk about. You can talk about advertising. You can talk about the effects of media on society. You can talk about how people utilize media. So those are just some of the brainstorming ideas about what you can use media for to talk about. And media is always all around us, and I think media, we're all in the media business. TV is a media business, and for us that are in the middle of the media business, we will continue to try to get our voices heard and to try to make our voices to be positive and inspirational voices for everyone to find some inspiration, all right? So that's really our purpose, and that's really our message and our promise. So until next time, we'll see you again. Take care. I'll see you again. Ciao, ciao, ciao. Mình vẫn luôn là một cái fan rất là lớn của cái phần này với Phoebe và của cả ekip, rất là nhiều cảm xúc. Đó, trường quay rất là lớn. Đây là trường quay S14, là trường quay lớn mà hay quay mấy cái đường lên đỉnh Olympia á mọi người. Và lúc đó thì cả ekip, đây là ekip nào làm việc cùng với nhau, rất là dễ thương, rất là nhiều thứ quay trở lại. Ngày nay là một cái tập rất là hay mà mình muốn giới thiệu với mọi người, bởi vì đây là cái tập mà theo như chia sẻ của rất là nhiều những cái chuyên gia IELTS thì họ rất là hay hỏi về media, về truyền thông, về cách mà chúng ta giao tiếp. Và có rất là nhiều những từ vựng hay, ví dụ là intended audience hoặc là target audience, đối tượng khán giả đích, thính giả đích, hoặc là responsible media, hay như là truyền thông có trách nhiệm, như là Phoebe nói á. Các bạn nếu như quan tâm đến những cái từ vựng của media thì có thể theo dõi lại xuyên suốt cái tập này, một cái tập mà cả JV, Evermind, sau đó thì là phần của Thủy Bùi, sau đó thì phần của Voice of the Week. Và cả chuyên gia của chương trình cũng đã nói với chúng ta rất là nhiều những cái thông tin cực kỳ thú vị về media. Và mà đúng là cứ mỗi một mùa qua đi lại là một mùa để lại cho tụi mình rất là nhiều những cái xúc cảm khác nhau. Và hôm nay mình mới để ý một điều rằng là thực ra có một cái mùa khác nữa cũng đang diễn ra, đó chính là cái mùa ở trên social media. Đây là trang social media của Facebook, xin lỗi các bạn, Instagram của FACE-OFF, hai đứa giờ trùng nhà. Cho nên là nhiều khi bị lộn. Mình thấy ở đây có một cái mùa quiz time mới rất là dễ thương luôn. Thú thật là mình không biết bạn admin nào của show là làm cái phần này, nhưng mà mình thấy cái phần visual cũng như là nội dung rất là dễ thương và học được rất là nhiều thứ bằng tiếng Anh. Cá nhân mình cũng là một người học được rất là nhiều từ cái này. Đây là quiz time mùa mới của IELTS FACE-OFF ở trên Instagram đó. Tỏa ra nghĩa là gì? Cái từ nào có nghĩa là tỏa ra nè, give out hoặc là give off hoặc là give in nè. Đó, phrasal verb, find out, find up, hoặc là find out hoặc là find off, từ nào có nghĩa là tìm ra. Đó, đột nhập, tiếp tục,
mình là một người không có rành lắm về việc làm ba cái story này, cho nên là shout out cho các bạn admin của trang Instagram của IELTS FACE-OFF. Các bạn đã làm rất là tuyệt vời, mình rất là thích cái series mới này. Và các bạn nhớ nha, tụi mình có một cái mùa mới của IELTS FACE-OFF quiz ở trên Instagram, và sẽ có rất là nhiều những cái bài post cũng rất là thú vị của Instagram của IELTS FACE-OFF nữa nha mọi người. Nhớ là chờ đợi và ủng hộ tụi mình. Ok, còn bây giờ thì phần tiếp theo của buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ theo dõi một cái phần mà các bạn Musketeer sẽ trả lời cho các bạn những câu hỏi liên quan đến IELTS, liên quan đến tiếng Anh. Cách đây mấy năm thì tụi mình có một bạn Musketeer rất là dễ thương tên là Thịnh Nguyễn, hay còn gọi là bạn Thịnh Nguyễn rất là dễ thương, Andy Nguyễn đó mọi người. Và ngày hôm nay thì tụi mình sẽ nghe Andy chia sẻ lại những cái câu hỏi được các bạn, được chúng tôi tổng hợp. Đây là những cái câu hỏi khá là chung của các bạn hay gặp những vấn đề về IELTS. Thì các bạn hay gửi câu hỏi về cho tụi mình, và lúc đó thì Andy Thịnh Nguyễn cũng đã trả lời. Bây giờ thì tụi mình thử theo dõi cái series này nha. Hey guys, my name is Nguyễn, but you can call me Andy, and I'm an IELTS musketeer. What does a musketeer mean, you might ask? Well, a musketeer means a soldier who carries a musket, a type of gun, and guards the king. So, as an IELTS musketeer, I have the responsibility of defending you guys from all the difficulties and challenges you could face in the IELTS exam. So, this is a brand new segment of IELTS Face-Off called Musketeer Inbox, which is entirely dedicated to answering all of your questions about the IELTS exam. So if you have, any questions, seriously, any questions at all about the IELTS, like how to improve your vocabulary, how to deal with some question types in the reading or listening tests, don't hesitate to send us messages via the Facebook page of IELTS Face-Off, and we will do our best to answer all of your questions on this segment, Musketeer Inbox. So remember, if you need to ask anything, we Musketeers are right here. Alrighty, let's get down to some of the questions we have here. These questions are gathered from this Thursday's live streaming session of Mr. Đặng Trần Tùng. Okay, question number 1. Yes, 1,000 times yes. It is extremely important that you should know some common English fillers to make your speech more natural. For those who don't know, fillers are used to fill the silence when you are speaking. During the IELTS speaking test, you guys often hesitate, right? So you need fillers to, keep you going and maintain your fluency. Personally, in my answer, I just like to use 1 or 2, filler words or phrases like, basically, something like that. That is, totally normal and, perfectly okay. See, I just use some conversational fillers. But don't use them too much though, because you're gonna sound very unconfident. This seems like an IELTS speaking part 2 question, wherein you have to talk about one topic for 1 or 2 minutes non-stop. So what should you do in this case with this super difficult question? Just make up something. Just make up an imaginary environmental law and then improvise. In this part, you don't have to give a factually correct answer. The examiner just wants to test how well you respond to the question. So a very good strategy I often use in this part is the PPF strategy. It stands for past, present, and future. First of all, I'm going to introduce this fake environmental law in the present tense, like its effects, its functions, its purposes, and then I'm going to make up some story about this environmental law in the past, like why the government decided to pass this law, and then in the future, finally, I'm going to express my hopes and predictions. Maybe I will say something I would like to change about this law in the future. So you see, with this PPF strategy, I can literally answer any kind of IELTS speaking part 2 questions, even if I don't know a single thing about it. Just make it up as you go. I love this question because this is about vocabulary and expressions, and I love words and everything about it. Let's see, to express thanks, there are so many different ways. Like you can say, I am thankful for something, or I am
grateful, very grateful for something. Like, I am grateful for you watching this video. Or you can say, I really appreciate your support. However, if you are really extremely grateful for somebody, you can say, I cannot tell you how much I am grateful for your support. I owe you big time. About idioms, about gratitude. Oh, I know this one. That is to owe someone a debt of gratitude. It means that you are very grateful that someone has done something great for you. Like we owe you a debt of gratitude for helping us out with our loans. Okay. For those who don't know, intonation is a rise and fall of the voice when speaking. If you have good intonation, you will sound just like the native speakers when you talk. If you are a beginner, I suggest you should check out two of my favorite programs. First of all, BBC 6 Minute English. They have really nice British accent there. Or the VOA Special English, which is excellent for people who love the American accent, like I do. So on these two programs, the speakers often talk at a rather slow, easy to listen to kind of pace. So you can easily listen to their voices, how they rise and fall. And also after each episode, you can listen back and try to repeat after the speakers and copy the way they talk. In this way, if you do this long enough, I believe you can, improve your intonation much better. This is a question specifically for Mr. Tung, so I can't really, answer this. But I can show you some of my all-time favorite books for IELTS speaking. First of all, that is IELTS Speaking by Matt Clark. He is a former IELTS examiner, and in this book, he will guide you very thoroughly throughout all kinds of IELTS questions in the speaking test, like the yes-no questions or the hypothetical questions. I highly recommend this book. Another one is the Collins Get Ready for the IELTS Speaking. This book is just for beginners, like about band 4 and above, with a lot of interesting topics. And finally, you should check out the famous IELTS Simon blog. He has a lot of useful, interesting tips in the IELTS speaking, and also, you can go there for some ideas in the IELTS speaking test. Okay, this is a problem faced by, not just by you, but by a lot of Vietnamese people, because we are so accustomed to thinking in Vietnamese and then translating our thoughts to English. I suggest, as beginners, you should try to practice thinking in English. First of all, you can try, calling everything around you by their English name, from the doorknob, the broom, to the garbage bin. And then, when you feel like your vocabulary levels has improved, you can try to think in English by making simple English sentences in your head. Like, today I have a lot to do. At 6 p.m. I have to go to English class. See? One step at a time like that, and I believe one day you can think in English easily and have all the words you need to express yourself clearly in English. How about using them all? I personally consider myself a word lover, and whenever there's some new word or phrase coming up, I will try my best to use them immediately in my writing or speaking. There is no should or shouldn't when it comes to good vocabulary. If you find some word interesting, you should note it down and try to use it right away. If that word helps you to express your ideas very clearly, then it's great. Who cares if that vocabulary is low level or high level, right? Okay, now I need to take a break. But don't switch the other videos just yet, because I got a lot of good stuff for you coming right up. Welcome back to Musketeer Inbox, a brand new segment from IELTS FACE-OFF by VTV7, and Andy is here to answer all of your questions about the IELTS exam. Now, let's see some more interesting questions from our lovely audience. Okay. The IELTS speaking part 3 topics are often, very general and, broad.
For example, you may have to talk about, the things that young people in Vietnam often want to buy. So you see, the topic is very broad. So a lot of people do not know where to begin, where to get ideas. So I suggest that at home you should try to prepare ideas from as many topics as possible, because for example, like the topic shopping, you can go to Google and search for some keywords like shopping, Vietnam, young people, and then you should have like a notebook to note down all the interesting information you gathered from the internet. So when you are asked some question related to shopping in the future, you already have ideas prepared at home, and you are no longer stuck, right? So all in all, good ideas do not come naturally. It takes a lot of preparation. This question is so good and on point. I noticed that many of my students have trouble with remembering good vocabulary. So I highly recommend that you should, try to apply new vocabulary immediately in your daily life to, on your speaking or your writing. For example, yesterday I have just learned a new phrase, much less. It's super cool. And then I tried to make a sentence out of it. Like right now, I can't afford a new phone, much less a new laptop. See? By making a sentence with a new vocabulary, you are giving it a context. So you will remember it much easier and you can recall it anytime in the future. I come from a small town. Back then, I did not have anyone to practice speaking English with. So what I did was I talked to myself. I used to talk to myself in simple sentences. Like when I was going to school, I was like, okay, the school gate closes at 7 a.m. so I gotta be quick. Oh wait, I haven't had breakfast. How can I survive until noon? Oh god, I'm so hungry. See? Because of that, a lot of people used to think I was autistic. But anyway, if you want to go far, you seriously need to have a partner or an environment to practice speaking English with. I suggest you should join like, a club or a class. Yes, a million times yes. If you are new to English as well as IELTS speaking, just try to, speak in separate simple sentences at first. And take your time, don't hurry. Haste will only make waste. This is a very common problem for Vietnamese people, and I just want to say this. Never ever be ashamed of your mistakes. Mistakes are what help you learn, help you grow, help you develop. What do you have to worry about? You already have your teachers to guide you and correct you. And for other people, I bet they don't really care about your mistakes as much as you do. It's all in your head. You need to speak up and make as many mistakes as you wish. If you don't speak up, nobody is going to know what kind of mistakes you have and how to help you, right? So all in all, don't be ashamed of your mistakes and just speak up. Wow, this is another good question. Well, let's see. First of all, for the IELTS speaking part 1, I prefer to give a really direct answer in just like 2 or 3 sentences. This part 1 is like a warm-up, so you don't really need to give long answers here. But part 3 is different because the examiner expects you to give a really long and detailed answer. So maybe you need to answer in 5 or 6 or even more sentences. I still remember in my last IELTS exam, I gave a really long answer in the IELTS speaking part 3. Just like I was writing an essay paragraph. Second of all, I also think that questions in part 1 and part 3 are really similar in terms of question types and topics, so you should prepare as many ideas as possible for both parts. And also, I always prefer, talking about my own personal experiences to support my viewpoint in part 3 because, it's easier to talk about ourselves, right? Okay, so that is all the questions we have today. Whew, this has been a really demanding task, answering all of the questions, but it's fun.
I like it. I like helping people. So from now on, if you have any questions at all about the IELTS exam, don't forget to send us messages via the Facebook page of IELTS FACE-OFF, and we are more than willing to answer all of your questions in great details. Back to IELTS FACE-OFF, episode number 4 with the topic Breaking Through Obstacles was aired last night with our wonderful guest Thao Trang, whose nickname is Strangely Ugly. Though I don't find her ugly at all, to be honest. If you missed this episode, be sure to check it out on the YouTube channel of IELTS FACE-OFF. But next week's episode is gonna be even more awesome. You're gonna discuss one interesting topic, that is global citizen, as well as travel with our wonderful Khanh to some interesting northern province of Vietnam on the segment IELTS on the go. But even better, you're gonna meet one special guest who is, guess what? A debate expert. Gosh, talking about it makes me so pumped right now, but I really can't tell you who that is. So remember to tune in to IELTS FACE-OFF at 9:30 p.m. next week on Saturday, the 21st of October, to find out, only on VTV7. So goodbye for now, and I will see you in the next episode of Musketeer Inbox. Rất là dễ thương đúng không? Đó là Thịnh Nguyễn và mình ở hai cái nơi khác nhau. Đến tận bây giờ mình với Thịnh Nguyễn chỉ mới gặp nhau một lần duy nhất thôi. Shout out to Thịnh Nguyễn, Andy Nguyễn là một trong những cái gương mặt influencer thời ngày đó mà cũng đã có rất là nhiều cái cảm hứng để truyền cho các bạn khán giả. Mình cũng đã nốt lại rất là nhiều ý, bởi vì như Thịnh Nguyễn cũng chia sẻ với mọi người là làm sao để có ý tưởng để nói phần part 3, hoặc là nhiều bạn gặp vấn đề khi mà nghĩ bằng tiếng Việt thì làm sao để có thể chia sẻ bằng tiếng Anh. Đó thì admin cũng có để cái đoạn cái link video ở dưới á, thì các bạn có thể theo dõi cái link video đó. Và ngoài ra thì Thịnh Nguyễn cũng nói là chúng ta không có cách nào khác là phải tập luyện thôi, bởi vì don't be ashamed of your mistake, just speak up. Đó là cái câu mình cũng thấy rất là hay. Các bạn cứ nói đi, bởi vì là không có gì phải xấu hổ về việc là chúng ta nói sai. Bởi vì nói sai thì mới có đó đúng không? Như là Dan Vô nói đó, ngã chỗ nào đứng lên chỗ đó, như vậy khiến ca lớn mau. Và mình cũng thấy rất là nhiều những cái tấm gương như vậy. Họ cũng đã có rất là nhiều cảm hứng mỗi ngày. Họ nói tiếng Anh hay hơn mỗi ngày. Họ có nhiều những cái thành tựu hơn mỗi ngày ở trong những cái ekip của mình. Hồi nãy Thịnh cũng có nói về một cái tập, đó là một trong những cái tập đầu tiên mà Khánh Vi dẫn chương trình với vai trò là host của IFO, ngày xưa là IELTS on the go. Đây cũng là một trong những cái tiểu mục rất là dễ thương và thú vị. Và ở giữa những cái chuyến đi on the go đó thì Vi luôn luôn là một cái thành viên mà cực kỳ nhiệt tình luôn, rất là nhiệt tình với mọi người. Và có những cái series mình rất là thích, ví dụ là series Pillow Talk, là cái series mà tụi mình thực hiện giữa những cái giờ quay ở tại những cái điểm nghỉ, và chia sẻ rất là nhiều những câu chuyện khác nhau. Và như là tụi mình cũng nói rất là nhiều về việc là phải tắm trong tiếng Anh, thì đôi khi cái việc mình sử dụng những cái tình huống đời thường bằng tiếng Anh thì nó cũng là một cách rất là hay ho để mình thực tập nói tiếng Anh, đúng không nào? Và Pillow Talk là một cái chuyên mục như vậy. Chúng ta sẽ cùng xem là cô Khánh Vi có gặp vấn đề gì không, nếu như mà một bạn khán giả hỏi là chị ơi, người yêu em ở xa quá, yêu xa thì phải làm sao? Mình nghĩ là đoạn này cũng đồng cảm với nhiều bạn lắm. Thử xem là Khánh Vi sẽ trả lời như thế nào, nhưng mà in English nha mọi người. Pillow talk, another night I hear myself talk. Hi, I'm Khánh Vi and welcome to Pillow Talk. Now I'm listening to your question. Okay, so I think if you really like him, you can give it a shot. I mean, we're young, so being in a relationship is kind of fun. People often say out of sight, out of mind, but that is not actually the case. So when you are officially in a relationship and the other is studying abroad, you should be asking yourself more than a few questions. Number 1, be realistic about change. My point is not to put too much pressure on the relationship and just let it evolve, just like you are yourself is evolving during this time. Number 2,
you should tell yourself that that person is going to be extremely busy, not necessarily with classes, but with the exploration and meeting new people. I know that this can be really hard on you, and sometimes you might feel like they don't value you enough to talk to you as often as you used to. Number 3, you should have a conversation with him about your expectations related to communication and staying in contact before he leaves. So by this way, you could be able to hold each other accountable, and neither of you will end up being disappointed or annoyed by lack of communication. I believe that communication is key in every relationship, especially while he is studying abroad, and ultimately do what is the best for you. Being in a relationship is kind of tricky to generalize because everyone's needs and relationships are totally different. So, all of the options can be good, but you should be the one who knows what is the best option for you and consider doing things that benefit you the most. And that's it. I think that everything would go well for you. Thank you and good night. Sleep tight. Mọi người thấy cái chuyên mục này như thế nào? Đây cũng là một trong những cái chuyên mục ra đời cách đây cũng đã lâu rồi, và cũng shout out cho bạn editor Kim cinematographer là bạn Tùng Sơn. Có một lý do rất là vui cũng muốn chia sẻ với mọi người luôn là những cái bạn nào mà tên Sơn ở trong team IFO đều là những bạn rất là cá tính, rất là dễ thương, rất là hài hước. Nếu mà có một cái chỉ số hài hước thì các bạn nó đều có chỉ số hài hước rất là cao. Và shout out đến bạn Tùng Sơn, mà cũng shout out đến bạn Sơn Serious cũng vừa mới tốt nghiệp mới đây, là một tân cử nhân của trường học viện ngoại giao. Shout out đến Sơn Serious, anh rất là tự hào về em, bởi vì rõ ràng là trưởng thành qua mỗi một mùa, trưởng thành qua mỗi một cái chặng đường đi lên, và làm tốt nhất từ những vai trò đầu tiên là seeding á. Đến tận bây giờ vẫn không có bạn nào mà seeding giỏi như là Sơn Serious đâu. Cho nên là shout out đến cả hai bạn Sơn, và shout out đến cả Khánh Vi đã vừa mới cho chúng ta rất là nhiều từ vựng, cũng như là chia sẻ của Khánh Vi về câu chuyện là nếu mà quen một bạn mà đi du học thì sẽ như thế nào. Bây giờ chắc tụi mình sẽ cùng nhau nhìn qua một chút xíu xem là cái trang của mình thấy là có rất là nhiều thứ hay để học ở đây nha mọi người. Mọi người có thể vào cái trang Instagram của IELTS FACE-OFF, có phần Voice of IFO á, các bạn luyện nghe bằng cách là các bạn sẽ thấy có rất là nhiều series nghe khác nhau, và các bạn sau khi mà chúng ta nghe xong á thì có thể note lại và sẽ quay lại đây để check đáp án xem có đúng không. Có rất là nhiều voice nè, ở đây thì mình thấy nè, có Emma Watson nè, cô này quá xinh, càng ngày càng giỏi. Có Leonardo DiCaprio nè, đó. Rồi có bạn Kim Nam Jun nè, rồi có Demi Lovato nè, rồi có Chris Evans nè, rồi có Angelina Jolie nè, rồi có Lisa Bùi, rồi có Phoebe Trần nữa, rồi có Greta Thunberg. Shout out đến team Instagram, các bạn cũng làm việc cực kỳ là vất vả và có rất là nhiều cái cảm hứng mỗi ngày. Mình tin là mỗi bạn mà làm ra một cái video output như này cũng học được rất là nhiều thứ, đúng không ạ? Còn bây giờ thì nãy giờ các bạn cũng có nói rất là nhiều về những cô gái xinh đẹp của IFO. Đã có Thảo Tâm thì rồi mà không có Khánh Vi thì cũng bị thiếu, đúng không? Đó, nhiều khi bị lộn luôn á. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp Thảo Tâm và hành trình on the go ở Buôn Ma Thuột. Đây là một cái hành trình mà Tâm cùng với tụi mình đi lên núi cùng với nhau, đi Buôn Ma Thuột, đi Đà Lạt, và có rất là nhiều những cái trải nghiệm thú vị. Và cái việc mà chúng ta nói tiếng Anh ở trong những cái bối cảnh thường ngày cũng là một thứ rất là hay để các bạn có thể học được nhiều từ vựng mới, và khi mà các bạn đem nó vào bài Speaking IELTS thì nó tự nhiên nhất có thể đó mọi người. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với hành trình on the go và Thảo Tâm nha mọi người. And welcome to another episode of IELTS FACE-OFF on the go. And we have landed in the beautiful hill city of Buôn Ma Thuột. Okay, a bit of trivia on the name. It's either pronounced Buôn Ma Thuột or Bang Ma Thuột. Buôn and Bang as in village, Me or Ma as in father, and Thuột as a personal name. So this city is literally called the village of Thuoc's father. And we have a lot to explore here. So we also have a lot to learn. And accompanying us is 24/7 AI English speaking coach by Elsa Speak.
as I've emphasized on the name, I also hope to emphasize on pronunciation for this entire season. I've asked to join us a tour guide, and he's coming right here. Hi! Hi guys. Say hi to the camera. Okay, so hello everybody. My name is Trần Lê Hoàng Phúc. I'm 18 years old and currently I am a student at Nguyễn Du High School for the Gifted. So Phúc, I'm very curious about you and yourself as a Buôn Ma Thuột person because this is our first time here. Can you tell me a bit about Buôn Ma Thuột and also yourself? Okay, so Buôn Ma Thuột City is the capital city of Đắk Lắk province. This is the center of culture and also the economics of Đắk Lắk province. So how do you enjoy Buôn Ma Thuột as a Buôn Ma Thuột person? So I really enjoy Buôn Ma Thuột City because the people here are really friendly and amiable. And also this is the melting pot of different culture and different ethnic in Vietnam. Tell me about this concept of the melting pot of Vietnam ethnicity. Because Buôn Ma Thuột City has a lot of immigrants here. Okay. Okay. Right. So, can you name a few ethnicities that are in Buôn Ma Thuột City? The most popular ethnic here is Ede ethnic. Then we have Jarai. Yeah, you know Jarai, right? Yeah. Yeah. And also the Gun people, right? Yeah. So let's round a bit back to you, Phúc. And I'm very curious as to how you're doing right now in school. Do you enjoy school? Is it stressful? And because you're in the last year of high school, right? How does it feel? I feel a little bit stressed because I'm preparing for my university entrance exam. And also my experience at school is really fun, I suppose. I have my friends, my teachers, and also my clubs. Okay, my clubs at school. Okay. Yeah. Tell me a bit about these clubs. What clubs are you in? Yeah, my school has a lot of clubs actually, but the clubs that I'm going to talk about today is my dance club. Dance club? Yeah. Wow, okay. Tell me a bit about your dance club. Yeah, my dance club is founded just this year actually. Yeah, and it has it's like my family. Yeah. So you're kind of like a well-rounded student, I feel, because you're in dance club, actually multiple clubs. Yeah. Are you gonna miss dance club after you leave this year? Because it's just very newly founded and you have to leave because you're senior year, right? Yeah. Yeah, I guess that I will miss my my clubs a lot because it's like my second family with my friends and my seniors and also my juniors. Yeah. I'm sure everybody who is learning English also struggles when they start out with pronunciation, even way longer into their journey of learning English. Yeah. But I'm sure we have a lot of time to learn. Yeah. And also, which is why Elsa Speak is here to help with us. And thank you for sharing so much. Okay. So it's true, but are you hungry? That's a random question. Am I hungry? Yeah. I think I am. It's afternoon. Yeah. It's very noisy out here right now with the traffic, so I do feel like I really want something to eat right now. Okay, so I will take you to eat something. Okay. Yeah. Lead the way. Let's go. It's fascinating to find out more about. Đoạn này là đoạn mà Thảo Tâm với lại bạn khách mời của chúng ta sẽ đến với một cái vùng đất của Buôn Ma Thuột. Và đến Buôn Ma Thuột nha, gợi ý cho các bạn đến Buôn Ma Thuột là phải ăn bún đỏ, bởi vì nhìn nó rất là giống bún riêu nhưng mà không phải. Nó ngon lắm, ngon như thế nào thì các bạn hãy xem tiếp cùng với tụi mình nha. Hello. Okay, so these are your friends. I'd like you to introduce them a bit. It's so random introduce that yourself. we're meeting here. Okay. Can you introduce yourself a bit? My name is Uyên and I'm from Buôn Ma Thuột City. So welcome to this beautiful city. Thank you. And your name is? My name is Hoàng and I'm from Nguyễn Du School. What do you think about Buôn Ma Thuột? It's really cold right now and I wish I had a jacket. And I am warmed by your hospitality, so thank you guys for being with us here today, and we're gonna have dinner at this place. So,
Okay, we're at this place and I'm guessing we are gonna have bún đỏ, right? Dạ. Cô cho con 4 tô bún đỏ. Okay, I can't wait to try out bún đỏ because I'm very curious as to why you're taking me here out of all places. Yeah. But in the meantime, maybe we should have a little English lessons. I think you guys are all English majors, right? Are you? Yes. Okay, so we have a lot of topics in Elsa Speak where we can learn about all different sorts of things. We have drinks, we have how to order a pizza, how to order hot drinks. And okay, right here we have about a topic about Asian food. Let's take that lesson. Do you guys want to join this challenge with me? Yeah, absolutely. Okay, let's go. Let's start. Can do you guys want to listen one time before pronouncing? Yeah. Okay. Cuisine. Okay, who's gonna take this challenge? Me. Okay. Các bạn ở nhà cũng có thể thử phát âm thử xem cái từ này xem có đúng không nha. Cuisine. Đây là một trong những cái app mà mình nghĩ là vẫn rất là tốt để cho các bạn có thể thực tập phát âm. I'm gonna leave this to you. Và càng ngày nó càng cải tiến rất là tốt đó mọi người, là một cái sự đầu tư rất là xứng đáng. Mặc dù là bây giờ không tài trợ cho tụi mình nữa nhưng mà tụi mình vẫn rất là highly appreciate cái tinh thần của cái app này. Excellent. I'm just gonna go ahead and read this one. Porridge. Right. Perfect. Oh. I would say we won. Porridge là cháo. Lâu lắm không? Education isn't about winning, so I'd say we did a good job. Okay, so this is very cool, right? So you guys back at home have to download the Elsa Speak app with us, so you can practice with us. Ooh, food is here. Let's go, let's go, let's go. Let's eat. Yum. That looks amazing. All right, so we are going to start this IELTS on the go challenge, and we are going to eat this bún đỏ. Let's go. Let's eat it. Okay. Challenge này ai cũng muốn challenge hết. Oh wow. Challenge gì mà đã dữ vậy trời. Oh wow, it's very good. And you're right, it is an iteration. Đó, các bạn thử cho tụi mình ngay trong đầu lúc này những từ để chỉ diễn tả cái ngon. Ví dụ như là nói cái tô bún này rất ngon thì các bạn sẽ dùng tính từ nào? Comment ngay đây nha để xem. Bún riêu has tomatoes. Các bạn có comment đúng không? Bún đỏ has quail eggs. Em thấy tiếng Anh ta đang hơi nhỏ. And moreover, bún đỏ also has spinach and bean sprouts. So, is this often a dinner food or is it a breakfast food or lunch food or can you eat it whenever? I think Mọi người ơi, bây giờ là 22 giờ 22 phút đó, mọi người lấy đồng hồ ra nhìn và ước một điều ước đi. Anh nghe các bạn ở trong team nói là nếu như mà ở cái thời điểm này á, ở trong ngày mà nếu mà mình dừng lại mà mình dành cái điều ước gì đó thì các bạn ước cái gì ha? Bây giờ mình ước trong 1 phút đi ha. Sau đó mình xem tiếp. Rồi, hết 1 phút rồi. Đôi khi một ngày tìm ra một cái thời gian đó để mình xem là trong ngày mình làm được cái gì cũng là một cái kiểu rất là hay đúng không? Ngon quá, tiếng Anh phải nói sao ta? Bạn Lee Vivian đưa ra câu trả lời là delicious. Đó. Bạn Lê Duy cũng có một đáp án khác, đó là mouth watering. Bạn Trường Nguyễn có một đáp án là yummy. Bạn Lê Duy cũng đưa ra một đáp án là tasty. Đó. Nhiều quá. Các bạn đều rất là giỏi. Out of this world. Ôi, khôi ngô đến tận bây giờ vẫn chưa ngủ nữa ha. Các bạn rất là giỏi đúng không ạ? Sau một thời gian này các bạn võ công cao cường quá. Từ nào ra quá trời synonym luôn. Quá trời từ luôn. Ok. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem là cái cuộc hội thoại tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào nhé. Okay, so like phở. Yeah. Oh, okay. So this is directed toward the girls. And how often do you eat bún đỏ? Since it's such a popular food in Buôn Ma Thuột. Bún đỏ is so prevalent in Buôn Ma Thuột city, so it's kind of common to see students, especially high school students, come here to eat bún đỏ. I could say that it's every single day. Okay, that's very common then. And it's such a tasty dish. Do you guys often make it at home or do you travel outside? Is it too hard to make at home? Well, I think bún đỏ is not hard to make, but it takes time. So
Yeah, we don't often make bún đỏ at home. We just go out and eat because it's cheap too. Okay. It is very, very good. I'll tell you that. It's so good. Honestly, I could eat this for 3 meals a day for about 1 day. Yeah, I need more food. It's good to the very last bit. And I see a yellow piece of paper, and I think it's either the vocabulary of the day or idiom of the day or secret passage of the day. And we have a secret idiom. Okay, can you guys read it out for me, please? Okay, so hunger is the best sauce. Hunger is the best sauce, an idiom. So can you guys take a guess, and what do you think hunger is the best sauce means? Okay, I think that this idiom means that when you are hungry, you can eat whatever you want, even if you don't like it. Yeah. Oh, okay. That's a very, very, very interesting interpretation. Yeah. But I have a friend right here, and her name is Elsa Speak, which is an app right here that you guys can download, and I'll search it up right now, what that means. Okay, can you read it out again, one more time for me, and into Elsa Speak? Okay. Wait, I'll have you go 1, 2, 3. Hunger is the best sauce. Okay, let's go. Hunger is the best sauce. Almost perfect pronunciation. Okay, we have hunger is the best sauce right here on Elsa Speak. And since they don't have the definition, I will tell you the definition. And it actually means whenever you're hungry, really hungry, everything tastes great. So your definition was right. Congratulations. Now I'm gonna have a mini challenge for our table. Who's gonna volunteer and put this in a sentence for me? I'm really starving right now, and I can eat a tired horse at the moment. Hunger is the best sauce. Right, okay. This can become like a sort of slogan for people who really, really like to eat food. And thank you guys so much for today and bringing me out to eat bún đỏ and for showing me such love here in Buôn Ma Thuột. And I have had so much fun today, and I can't wait for our upcoming adventures in this beautiful city. So stay tuned for more of these lovely people and Buôn Ma Thuột. Back at the studio. Bye. There you have it. Thực sự là rất là nhớ Thảo Tâm luôn đó mọi người. Cái giai đoạn mà ghi hình cái này là lúc đó Tâm sau cái này là đóng mắt biếc nè, và lúc đó đây là giai đoạn mà Tâm rất là thích nghệ thuật luôn, mà cũng có chia sẻ rất là nhiều trong cái hành trình nghệ thuật của Tâm. Mới đó mà cũng đã chuẩn bị đến mùa khai trường rồi. Mùa này là mùa các bạn thấy ở đây, các bạn trong team IFO gọi là tháng cô hồn đó. Đây mình đang lướt cái feed của trang Facebook của tụi mình. Ngày hôm qua là ngày gì mà content bị flop lắm nha, cho nên là mọi người có đi qua đi lại hãy nhớ đẩy content cho nó đi chút đó. Top những hashtag giải cứu content bị flop trong tháng cô hồn nè, của ông Sơn nó ghi ra nè đó. Các cháu hoan hỷ bước tới mùa thứ 3 trong năm. Mùa đầu tiên như các bạn thấy là No More Champagne là mùa xuân nè, sau đó thì đi từ sáng tới đêm là mùa quẩy, sau đó bắt đầu và bước vào năm học mới, và sau đó là đến Christmas. Mùa thứ 3 trong năm chính là năm học mới. Và nhắc đến năm học mới thì vừa rồi cũng có rất là đông sĩ tử cũng đã quay trở lại cùng với trường lớp của mình, vừa mới chuẩn bị bước qua những cái kỳ thi. Và nếu như mà chúng ta được hỏi một cái câu hỏi là cái kỳ thi của các bạn như thế nào, hoặc là cái cấp 10 của lớp 10 của các bạn như thế nào, thì chúng ta trả lời ra sao? Ngày hôm nay lúc mà mình làm cái phần chuẩn bị cho cái show buổi tối thì mình nhớ là ngày xưa có một Musketeer cũng đã từng đưa ra cái bí kíp liên quan đến cái câu chuyện này, đó là Eric Đỗ. Và ngày hôm nay thì trước khi đi ngủ thì tụi mình sẽ cùng đến với những cái gợi ý liên quan đến một cái bài speaking sample mà Eric Đỗ cũng đã chia sẻ với tụi mình ngày xưa ha. Ok, xin chào tất cả các bạn, mình là Eric Đỗ, mình là một Musketeer đến từ Musketeer Zone, và các bạn đang xem chương trình Hint for Voice of the Week. Các bạn đã biết topic của tuần này là gì rồi đúng không? Đó chính là Describe a Competition. Ok, vậy thì ngày hôm nay Eric sẽ hướng dẫn các bạn một vài cái cue mà Eric tự tổng hợp, và là cái cách Eric sẽ approach cái bài này.
thì chúng ta hãy cùng mà đón xem bài của Eric ngay sau đây. Ok, như mình đã nói ở cái tập trước thì bản thân mình là một người rất thích kể chuyện, thế nên là bất cứ khi mình nói về một topic gì thì mình đều muốn đan xen một chút yếu tố storytelling vào đó. Tương tự thì với cái topic này mình cũng muốn có một chút dẫn dắt, đó là cái phần lead-in, đúng không? Phần dạo đầu, dẫn vào đầu. Đấy. Thì Eric sẽ nói những gì? Thì bản thân mình không phải là một người có tính ganh đua. I'm not a competitive person. Đó. Thế nhưng mà có rất nhiều bạn bè của mình thì lại rất là có tính ganh đua. Đấy. Thì ta có thể dùng một cái từ như là từ fierce. Đó, đúng không? Fierce là cũng có nghĩa là competitive. Ok. Thì đừng hiểu nhầm ý mình nhé. Mình rất là thích một cái thử thách. Đúng không? I love a challenge. Đó. Thế nhưng mà khi nó là một cái gì đấy mà mình phải đấu đá với người khác, so when it comes to going up against others. Đó. Going up against others. Đó là đối đầu với người khác, đúng không? Thì làm sao? Not so much. Tức là mình thích một cái thử thách nhưng mình không thích đối đầu với người khác. Đó. Thế mà regardless thì có những cái lúc mà chúng ta sẽ phải đối mặt với những cuộc chiến của chúng ta, đúng không? There come the times when one's gotta face his battles, đó, to face something, đối mặt với cái gì đó. And I know exception, mình không phải là một ngoại lệ. Đó, thì mình sẽ kể cho các bạn nghe về một trong những cuộc thi khốc liệt nhất mà mình phải trải qua, đúng không? One of the toughest competitions that I underwent. Đó, cái từ ở đây mình sử dụng là từ underwent. Đó là dạng của từ của undergo. Ok. Thì đó là cái phần dẫn dắt của mình. Tất nhiên mỗi bạn thì sẽ có một cái ý tưởng khác cũng như là cái cách vào câu chuyện khác mình, đúng không? Đây là một cái ví dụ. Sau khi có một cái phần dạo đầu ấy, thì chúng ta sẽ đi vào cái ý đầu tiên ở đây là thời điểm và lý do tại sao bạn lại ở trong cái cuộc thi đó, đúng không? Thì cái cuộc thi này của mình thực ra nó rất là common, thì các bạn thể relate to cái cuộc thi này. Nó chính là cuộc thi vào cấp 3, đúng không? Vâng, không có cuộc thi nào khốc liệt hơn, tàn khốc hơn là cuộc thi vào lớp 10 cả. Đấy. Người ta bảo là thi đại học, đúng không? Chuột thì năm sau thi lại, nhưng mà thi vào cấp 3 mà chuột thì không biết là đời nó đi về đâu, đúng không? Đấy. Thế nên là cái này chắc chắn là rất nhiều bạn có thể như là relate to cái event này, đúng không? Thế thì với mình ấy, thì đó là vào, tất nhiên là nó với tất cả các bạn thôi, thì nó là vào cái thời khắc cuối cấp 2, đúng không? The end of secondary school. Và khi vào cuối cấp 2 thì ta đang chuẩn bị chuyển giao vào cấp 3, đúng không? Thế thì chuẩn bị đang ở cái giai đoạn chuyển giao thì ta có cái phrase nào để nói về cái đó nhỉ? Ok, chắc hẳn là các bạn cũng đã quen những cái như kiểu là on the verge of, đúng không? Mình muốn giới thiệu một cái nó hơi khác đi một chút này, đó là be on the brink. Đó, các bạn lưu ý nhé. Be on the brink of something, nó là đang chuẩn bị bắt đầu cái gì đó, đúng không? Nó bằng nghĩa với to be on the verge of something. Đó. Thì khi đó thì mình đã đăng ký để làm cái bài dự thi vào cái ngôi trường gọi là phổ thông chuyên ngoại ngữ. Đấy, the Foreign Language Specialized School. Đó. Thì cái trường này nó có cái điểm gì đặc biệt? Thì nó là một trong những cái the most prestigious. Đấy. Prestigious là gì? Là cao quý, đúng không? Đấy, danh giá. Một trong những ngôi trường danh giá nhất ở Hà Nội. Và tại sao nó lại danh giá cao quý? Tại vì nó được biết đến, đúng không? Nó has acquired a reputation for cái gì đây? Top grade quality. Top grade, đúng không? Chất lượng hàng đầu. Đấy. Trong ngành giáo dục và đặc biệt là trong các cái môn ngoại ngữ. Đó. Thì khi đó mà được nhận vào cái ngôi trường này thì phải nói là nó là một cái giấc mơ rất là lớn đối với mình. Đó. Thì đấy là cái phần nói chung về thời điểm và lý do. Đấy, sau khi đó thì ta sẽ chuyển sang phần thứ hai, đó chính là ta sẽ miêu tả cái event này, đúng không? Cái competition này một cách là detailed hơn một chút, đúng không? Thêm những cái tình tiết vào. Và khi các bạn nhìn thấy cái này thì các bạn biết rồi này, mình đã nói về cái cấu trúc LAPA này trong suốt những episodes vừa qua. Vậy thì chúng ta cùng nhắc lại là what does LAPA stand for? Location, đúng không? A, atmosphere. Tiếp theo, P stands for people hoặc là
property, đúng không? Và cuối cùng A là activities. Đó. Vậy thì yếu tố location đây, một cuộc thi thì nó phải có một cái địa điểm nó xảy ra ở đâu, đúng không? Đó. Thì cái kỳ thi này nó xảy ra ở ngay cái ngôi trường FLSS đó, đúng không? Thế thì mình có thể nói luôn là well, mình sẽ không dùng cái từ competition nữa, mình sẽ dùng cái từ hơi khác một chút. Các bạn biết là khi mà đi thi cấp 3 thì phải làm cái bài kiểm tra chất lượng, đúng không? Cái bài kiểm tra chất lượng gọi là gì? A standardized testing, đúng không? Đấy, hoặc là standardized test. Đó. Thì cái này nó xảy ra ở đâu? Nó xảy ra ở chính ngôi trường, đúng không? Thì ta có thể dùng từ happened, đúng không? Hoặc ta có thể dùng là took place. Nhưng mình muốn giới thiệu một cái từ khác một chút, đó là từ transpire. Transpire thì nó cũng có nghĩa là to happen, to occur, đúng không? Thì transpire. Đó. Thì cái ngôi trường này nó hơi đặc biệt một chút là nó nằm trong khuôn viên của trường Đại học Hà Nội. So it's within the campus of Hà Nội University. Đó. Và nó thì khoảng 10 cây số. 10 kilometers away from my house, 10 cây số cách nhà mình 10 cây. Và cái lý do mình biết là tại vì ngày xưa mình rất là hay đạp xe đi học, mình đạp xe lên chỗ đó đi đá bóng rất là nhiều. Đấy, used to bike there all the time. Đó. Thì sau khi bạn nói qua một chút về location thì ta lại chuyển sang cái factor thứ hai là atmosphere, đúng không? Cái không khí ở một cái ngày thi bao giờ nó cũng rất là căng thẳng. Mà có thể nói là đây là một trong những cái thời khắc căng thẳng nhất của đời học sinh và cả phụ huynh nữa, đúng không? This was probably one of the most stressful times in our lives as students and our parents as well. Đó. Thì ta có thể dùng ta có thể nói về cái yếu tố đó. Và tất nhiên là khi mà stressful thì ta phải elaborate một chút, ta phải giải thích là thế nào là stressful, đúng không? Thì thực ra lúc đấy mình cảm thấy là mình cũng hơi sợ ấy. Và mình cũng thật sự là mình cảm nhận được cái nỗi sợ. Đó, cảm nhận được cái fear và tension. Đó, nỗi sợ và sự căng thẳng đến từ tất cả các bạn thí sinh. Đó. Thì đó là cái không khí của ngày hôm đó. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ mô tả đến ok ở đấy thì có những ai, có những cái gì. Và tất nhiên là một cái kỳ thi thì phải có những người dự thi, đúng không? Một cái bài kiểm tra, có những người làm bài kiểm tra, đúng không? Examinees, đúng không? Rồi là their family members, đúng không? Cha mẹ, anh chị em đến ủng hộ. Ngoài ra thì có những cái người gọi là cán bộ trong trường, đúng không? Các thầy cô hỗ trợ cái kỳ thi nữa, đúng không? The school staff, đúng không? Thế và khi mà có nhiều người như thế thì các bạn cũng biết rồi đấy, là cái ngày thi nó rất là đông đúc, nó rất là chật chội, đúng không? Đấy, so crowded. Đấy. Và ngoài ra mình cũng dùng cái từ là cái từ cramped. Đấy, đông đúc và chật chội đến cái mức độ mà nó không có chỗ để mà thở đấy. Đấy. Thế thì chỗ thở là gì? Breathing room, đúng không? Đấy. It was so crowded and cramped that there was barely any breathing room. Okay? Rồi, và cuối cùng là những cái phần activities, đúng không? Thì là mình sẽ nói một chút là mình đã làm những cái gì trong cái ngày hôm đó. Đấy, thì thực ra cái gì mình làm nó rất đơn giản thôi, nhưng mà hôm đấy mình cũng rất là sợ. Đấy, giống như bao bạn khác mình rất là sợ. Thế nhưng mà mình đã bình tĩnh lại, đúng không? Đấy, thì kiểu trấn tĩnh lại các cái cấu trúc nào mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là ok, to take a breather. Okay? Breather. Đúng không? Breathe là thở, đúng không? To take a breather nghĩa là bình tĩnh lại, thở một chút. Đó. Ngoài ra thì mình cũng phải tự nói cái lời động viên đối với bản thân, đúng không? Lúc mà vào phòng thi thì bố mẹ không còn đấy nữa thì mình phải tự động viên mình. Thì mình đã tự cho mình một cái pep talk. Pep talk. So I gave myself a pep talk. Đó. Mình đã tự bảo mình là ok, bình tĩnh, đúng không? You've gotten this far, đến tận đây rồi. Just be calm, be cool and get this done. Đấy. Nên là mình nói với bản thân mình như thế. Và mình đã làm cái việc đó, đúng không? Mình đã phải thi là mình phải làm bài kiểm tra như là math này, toán này, literature, đúng không? Viết văn và advanced English, tiếng Anh nâng cao. Và mình đã hoàn thành xuất sắc, không phải xuất sắc lắm, bình thường thôi. Mình đã hoàn thành ba cái bài kiểm tra đó. Và đến cái sau khi bạn mô tả chi tiết về cái competition thì bạn nên có một cái phần cuối là cái phần tổng kết lại, đúng không? Cái cảm nhận của mình. Thì thực ra mình rất là may mắn là sau khi thi một thời gian ngắn thì mình biết kết quả là mình đã được trúng tuyển vào ngôi trường này. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Đấy, và hạnh phúc đến cái mức độ mà kiểu như là bật suýt nữa thì bật khóc. Đấy, nước mắt tí nữa thì nó vãi cả ra, đúng không? Thì mình có cái cấu trúc là gì? Bật khóc, đúng không? Đấy, thì là to burst
into. Đấy, trong trường hợp này thì ta sẽ dùng là burst into tears, đúng không? Đấy, burst into tears. Đấy. Thế thì bạn tưởng tượng cái động tác burst nó là như nào? Đấy, nó kiểu nó bật ra một phát, nó lan tỏa. Đấy, burst into tears, đấy, bật khóc, đúng không? Rồi. Đấy thì và mình cảm thấy là mặc dù mình rất là happy vì được nhận vào đây học, nhưng mà đồng thời cũng có nghĩa là có những bạn khác sẽ không được trúng tuyển, đúng không? Đấy chính là cái lý do vì sao mình không thích những competitions. Tại vì bản thân mình nghĩ là we can all be winners. Ok, vừa rồi chính là cái phần walkthrough của mình cùng với những cái từ vựng mà mình sẽ sử dụng trong cái bài này. Ok, vậy thì một cái bài speaking nó sẽ trông như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi phần demo của mình ngay sau đây nhé. Okay, the first thing you need to know is that I am not much of a competitive person. Unlike some of my peers who are often very fierce. Now don't get me wrong, I love a good old challenge. But when it comes to going up against others, not so much. Regardless, there come the times in one's life when one's guy faces battles, and I am no exception. And today I'm going to tell you about one of the toughest competitions that I underwent. It was the end of secondary school, and I was on the brink of entering high school. I registered to take the entrance exam at foreign language specialized school, which was one of the most prestigious high school in Hanoi. It has acquired a reputation for its top grade quality in education and foreign languages, to be more specific. I mean, I gotta be honest, being accepted to such a school would have meant the world to me. Okay. So the standardized testing actually transpired at the school itself, which was situated within the campus of Hanoi University. It's about 10 kilometers away from my place, and I know that only because I used to bike there all the time. Okay, now to my viewpoint, that day was probably one of the most stressful times in our lives, as students, and our parents as well. I mean, I could sense all the fear and the tension within each candidate. And during the test day, and there were a lot of people at this place. I mean, you name it, examinees, their family members, the school staff. I mean, it was so crowded and cramped that there was barely any breathing room. I mean, if I had to describe it with one word, just one word only, it would be chaos. You know, to be honest, during that day, I myself was very stressed out as well. But you know, I had to like take a breather, and I gave myself a pep talk. I said, relax, just be cool, you know, you've gotten this far, just be calm, be cool, and get this over with, get this done. And so I did. I finished, there were 3 tests, the math, literature, and advanced English, and I finished them all. And soon after, I found out that I was accepted, so I was very happy. I was so happy that I almost burst into tears. But then at that point, the reason for me being so happy was the fact that I had made peace with the idea of not getting admitted. But then, you know, something else happened, so there you go. But then I realized that that also meant some other people weren't going to get accepted. You see, that's why I don't really enjoy, I don't really like competitions, because I truly believe that we can all be winners. Ok, vừa rồi chính là một cái phần sample speaking của Eric cho topic của tuần này, describe a competition. Các bạn thấy không? Nó cũng không quá khó khăn đâu. Với cái cách thức này và với cái cấu trúc lab thì chắc chắn là các bạn sẽ có thể là có một cái bài nói khá là ổn định. Ok, và trước khi mà mình kết thúc cái bài ngày hôm nay thì mình có nhận được một vài câu hỏi từ các bạn khán giả theo dõi chương trình. Thì mình xin phép được chọn 2 câu trả lời trong hôm nay. Ok. Thứ nhất là các bạn có hỏi là tại sao tôi gửi bài mãi không được up lên, sao lại lâu thế? Thì thực ra là cái đội ngũ làm việc của IELTS FACE-OFF với chúng mình đã làm việc rất là vất vả, rất là cố gắng
để cho kịp chương trình. Thế nhưng mà bọn mình cũng chỉ làm cho những cái khung giờ nhất định thôi, và bọn mình chỉ phát những cái clip. Các bạn thân mến, tụi mình đã vừa đến với cái chia sẻ của Eric Đỗ với một trong những cái bài nói mà mình nghĩ cũng rất là hay, bởi vì nó relevant đối với tất cả chúng ta. Describe a competition. Nếu mà bạn chưa bao giờ phải trải qua một cái kiểu gì như là compete, tức là một cái cuộc thi đấu gì đó kiểu như là thể thao phức tạp, thì hãy nói về cái kỳ thi vượt vũ môn của các bạn vừa trải qua, là kỳ thi vào 10 hoặc là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua. Đó thì đó là một cái bài gợi ý của Eric Đỗ, là một trong Musketeer của FACE-OFF. Các bạn có thể theo dõi lại ở cái phần link ở phía dưới của tụi mình ha. Đó, ngày mai admin sẽ up lại lên fanpage cho các bạn tiện theo dõi phần sample answer. Đó, rất là hay luôn. Cảm ơn shout out to admin của YouTube. Có Hoàng Diệu Thúy là admin của TikTok. Chắc là nãy giờ cũng chưa nói đến TikTok, thì tụi mình cũng chia sẻ với các bạn TikTok này cũng có rất là nhiều thứ hay ho nha. Có teleprompter challenge, thử thách đọc Q, prompter challenge with IFO. 3, 2, 1, let's go. Một cách rất là fluently với lại Khánh viên như thế nào. Đó, có rất là nhiều. Thử thách đọc Q, teleprompter challenge with IFO part 2. 3, 2, 1, let's go. The Ho Chi Minh City People Committee have approved a second COVID-19 support package targeted at self-employed workers, poor households and poor workers worth more than 900 billion Vietnam dong. The city is also carrying out the social welfare package program to provide essential items to needy people amid the social distancing, such as rice, instant noodles and face masks. Đây là một trong những cái bài tập mà các bạn có thể Amazing, good job. Rất là dễ, cũng không có quá khó, và mình có thể học được rất là nhiều thứ ở đây. Shout out đến bạn admin của TikTok của IFO. Các bạn có thể học được rất là nhiều những cái thứ hay ho ở đây. Có series IFO tiếng Anh hack não, duet with IFO, Musketeer. Đây, phần Musketeer ở trong nếu này bạn nói là nhiều anyway làm thế nào để chúng bây giờ nhá, buổi ngày hôm nay câu hỏi cuối cùng mà ra câu hỏi đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng nhau đi nghiên cứu là multiple choice questions. Quên ủng hộ tụi mình vấn nha đề là mọi cái người. Giờ rất là khuya rồi mà các bạn vẫn còn ở đây rất là đông. Chắc là mình tâm sự với nhau chút xíu trước khi tụi mình đi ngủ ha. Thời gian vừa qua mọi người có khỏe không? Mọi người đang xem gì, nghe gì? Mọi người đã xem hết cái series Money Heist, vụ trộm thế kỷ mà phiên bản Hàn chưa? Mình thú thật là mình mới coi có 2 tập đầu tiên, và sau đó thì cũng bận quá, với lại cũng không biết nói lý do là sao, nhưng mà cái cảm giác là mình đã bị ám ảnh trong đầu những cái nhân vật, những cái hình ảnh như là Tokyo hoặc là Professor. Bây giờ nhìn thấy một phiên bản Hàn thì thú thật là vẫn chưa quen lắm. Nhưng mà có một series đợt vừa rồi mình xem mình cũng rất là thích, đó chính là Stranger Things. Rất là ấn tượng luôn. Nói về những cái series phim truyền hình thì các bạn đang thích xem series nào thì có thể comment ở phía dưới để có thể trao đổi cùng với nhau. Giống như là bạn Khôi Ngô cũng có một cái lời đề nghị ở đầu của chương trình á, là các bạn nào mà có đam mê đọc sách á, rồi muốn chia sẻ và trao đổi bằng tiếng Anh thì có thể để lại comment ở dưới để tụi mình có thể lập một cái group, một cái nhóm để cho tụi mình có thể tạo ra cái cơ hội giao tiếp tiếng Anh cũng như là đọc sách cùng với các bạn ha. Stranger Things đỉnh luôn, quá đúng luôn các bạn. Còn những show Việt Nam, đợt gần đây tụi mình hay xem show gì? Show ca sĩ mặt nạ phát âm sao cho đúng mọi người. Đó, ca sĩ mặt nạ phát âm sao cho đúng mọi người. Show đó năm nay là năm đầu tiên đến Việt Nam. Show đó cũng là show mà cả crew xem cùng với nhau tập 1. Sau đó thì cũng vẫn theo dõi tiếp các tập tiếp theo, vì các giọng ca đó dễ thương ha. Và cái tinh thần nó cũng rất là dễ thương. Đúng rồi, nhưng mà đọc làm sao Duy? Đó, cái này đọc làm sao? Các bạn cho biết đọc làm sao? Hà Hoàng làm sao để biết lịch phát trực tiếp của IFO? Thực ra đây là một cái dự án thử nghiệm của cả team IFO. Tụi mình mong muốn là có một cái khung giờ để học tiếng Anh, hoặc là mình có một cái playlist mỗi buổi tối để phát những cái content mà tụi mình đã từng sản xuất mà mình nghĩ sẽ hữu ích cho các bạn. Như là buổi tối ngày hôm nay ha, mình đã có một cái talk show nói về chủ đề là media, nói về truyền thông cùng với Trivia of Mind, rồi có những cái câu hỏi được trả lời bởi Andy, rồi mình cũng có phần Pillow Talk với lại Khánh Vi, rồi On The Go với Thảo Tâm, rất là nhiều thứ hay ho trong chương trình. Thì tụi mình sẽ cố tạo ra một cái khung giờ như vậy, và trong tương lai thì sẽ có các cái phiên bản trực tiếp khác nữa mà mình sẽ kết nối cùng với khách mời và kết nối cùng với những cái nhân vật truyền cảm hứng, hoặc là những cái speaking club, hoặc là những cái speaking challenge cho các bạn để được làm trực tiếp. Đó thì đó là câu chuyện của tương lai, hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ tụi mình nha. The Masked Singer đó, sẽ sớm cập nhật lịch livestream trên story của fanpage Instagram nha mọi người, nên các bạn đón theo dõi. Ngoài ra mọi người có xem người ấy là ai không, Nala không? Anh cá nhân mình thì mình không có coi,
Nhưng mà mình thấy có vẻ đó cũng là một show vẫn còn sức nóng đúng không? Cái câu chuyện về tình yêu rồi chuyện ai yêu ai hoặc là nhìn có vừa mắt nhau hay không cũng là một trong những cái thứ mà các bạn quan tâm rất là nhiều. Thực ra cái phần này không phải nói chuyện cho vui đâu nha mọi người, bởi vì đôi khi là những cái kiến thức xã hội của mình đó, những thứ mình thường bị bỏ qua, nó sẽ rất là hữu ích khi mà mình đem nó, mình ứng dụng nó vào trong những cái bài thi nói IELTS của mình, cũng như là nói chuyện với ai đó mà khi mà không biết nói về cái gì thì đó cũng là những cái cứu cánh cho mình, đúng không ạ? Đó. Có một cái show mà anh coi rất là thích, đó là show Street Dance Việt Nam. Đây là nhảy đường phố, chuẩn bị đến chung kết rồi, cái tinh thần của nó rất là hay. Cách đây khoảng chừng hơn 10 năm về trước, anh có làm một cái phim tài liệu, lúc đó thì Kim Is còn nhỏ lắm, và lúc đó thì Kim Is còn tên là Kim thôi. Tụi anh cùng với nhóm Big Toe đi dọc Việt Nam để làm một bộ phim tài liệu về HIV/AIDS trong thanh niên. Lúc đó thì street dance hay còn gọi là nhảy đường phố nó vẫn chưa phổ biến như bây giờ. Nhưng bây giờ thì quay trở lại mình nhìn thấy ở những người bạn của mình ngày xưa ở trong những cái hành trình đó, như là Linh Ba Tê. Có nhiều người thì bây giờ không còn theo nghề nữa, nhưng mà thấy những cái gương mặt mới, giống như là mình rất là thích C2Low, mình rất là thích các bạn như là Kirby, mình rất là thích Sonic Boom, Độ của Bảo Anh đó, và cho thấy một cái tinh thần của street dance cực kỳ là ấn tượng luôn. Mình nghĩ là khi mà xem những cái show như thế này thì không chỉ là các bạn được giải trí, không chỉ là chúng ta thấy được xung quanh chúng ta có rất là nhiều những cái người bạn, rất là nhiều những cái nhân vật khác nhau, và những cái nhân vật đó thì họ đều đâu đó truyền cho chúng ta những cái cảm hứng rất là khác biệt. Mình xem mình thấy ở những cái hành trình để làm những động tác như là walking hoặc là popping, rồi hip hop, rồi các động tác rất là phức tạp của cái môn này thì các bạn rõ ràng là cũng phải đổ rất là nhiều mồ hôi, máu và cả nước mắt nữa. Cho nên là chúng ta thấy là cái việc mà để có được một cái bài thi IELTS đạt kết quả cao thì không có gì là khó khăn. Đó, mình phải chia sẻ một điều rất là thật là thời gian 6 năm làm việc ở Việt Nam cùng với IELTS FACE-OFF là một cái thời gian rất là đẹp của mình. Mình gặp những cái người bạn, những cái người cộng sự, những cái người đồng nghiệp, đều là những người đến từ những cái vùng miền khác nhau. Có bạn đến từ những cái vùng quê rất là nghèo, có bạn đến từ những cái vùng nông thôn, có bạn đến từ miền núi. Đó, rất là nhiều bạn khác nhau nhưng mà đều cho thấy những cái nỗ lực cực kỳ đặc biệt. Chúng ta là một trong những sinh vật cực kỳ đặc biệt bởi vì chúng ta lớn hơn mỗi ngày mà, đúng không mọi người? Và có rất là nhiều bạn lứa mới năm nay tụi mình đón một bạn tên là Duy Bình, cũng là một sinh viên của Học viện Ngoại giao. Bạn này hay lắm, bạn này rất là dễ thương. Hy vọng rằng Bình cũng sẽ có được thêm nhiều những cái sản phẩm trong tương lai sắp tới để chia sẻ cùng với mọi người, vì đây là một cậu bạn rất là hay và cũng rất là thú vị. Chúng mình học cùng với nhau nha mọi người. Cứ buổi tối nếu mà không biết làm gì thì có thể mở kênh YouTube của IELTS FACE-OFF. Mình sẽ phát một cái playlist rất là dài với rất là nhiều những cái thứ hay ho thú vị liên quan đến tiếng Anh, liên quan đến cảm hứng và những nhân vật mà chúng ta gặp hàng ngày. Các bạn thích content như thế nào? Các bạn có hài lòng về playlist ngày hôm nay mà mình đã mang tới các bạn hay không? Có bạn Hạnh Nguyễn hỏi một câu là I would like to ask for more information about taking IELTS exam. I'm living in Mỹ Tho City. Hạnh ơi Hạnh, nói về cái bài thi IELTS thì không biết là Hạnh muốn hỏi cụ thể về cái gì, thì tụi mình sẽ ghi lại những cái câu hỏi đó để trả lời Hạnh ở trong những cái livestream tiếp theo. Tụi mình sẽ cố gắng duy trì những cái livestream như thế này đều đặn hơn để có thể giúp đỡ cho các bạn, đặc biệt là những các bạn mà muốn phát triển những kỹ năng liên quan đến IELTS. Nên dùng sách nào cho người mới bắt đầu học IELTS writing? Đây cũng là một câu rất là hay, anh sẽ lưu lại nha Hà Hoàng. Lần sau thì anh sẽ trả lời cho mọi người cái câu này ha. Mọi người chuẩn bị đến giờ đi ngủ rồi đó, bây giờ là gần 11 giờ rồi. Tối nay mọi người có vui không? Hy vọng rằng cũng có nhiều thứ hay ho thú vị để cho mình gặp gỡ nhau trong buổi tối này, đúng không ạ? Cambridge thì bạn ơi, đúng rồi, bộ Cambridge. Các bạn mà muốn có những cái material để học thì có thể vào trang của mình, có một cái Facebook group ở trong cái nhóm của IELTS FACE-OFF ở trên fanpage. Cái đó nó tên là Học IELTS Không Khó, có rất là nhiều những cái tài liệu được chia sẻ bởi Musketeer Đặng Thái Duy ở trong đó nha mọi người. Rồi, ok. Nói thật là nói nhiều cũng rất khát nước. Mà hồi nãy có bạn gì á, bạn Vivian, tự nhiên bạn nói bài Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay, cho nên là mình cứ bị ám ảnh từ tối giờ cái bài này. Mọi người có hay nghe nhạc không? Dạo gần đây hay nghe bài gì? Có thể chia sẻ với tụi mình biết được không? Đó, bạn admin cũng đã để lên đây cái group rồi. Em xem 2 ngày 1 đêm. 2 ngày 1 đêm có hay không mọi người? Anh cũng thấy mọi người hay xem show đó. Biết là cái phim đó có hay. How to contact with you. Các bạn có thể follow tụi mình ở trên Instagram, ở trên TikTok, ở trên YouTube và cả trên các cái nhóm nữa. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hay là hát cho các bạn nghe một bài trước khi mình đi ngủ ta. Các bạn
Duyệt em vô nhóm đi à, cool boy nè. Giờ chắc các anh chị admin không biết là giờ đang làm gì, có đang ôm ấp người yêu hay không. Cool boy, Lê Duy, Vũ Thị Mỹ Linh, hello, giọng anh hay ghê. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã ghé qua cùng với tụi mình chơi. I would like to take part with đó, em dùng sai rồi nè. Take part with team in reading book club. Welcome bạn Hạnh Nguyễn. Rồi các bạn request to join the dễ thương quá. Ở đây có rất là nhiều material ha, và hy vọng trong tương lai thì anh sẽ đem nhiều giáo viên hơn vào trong này để cho các bạn giáo viên đó có thể sẽ giúp điều hành cái group này, và hy vọng những cái câu hỏi của các bạn sẽ được trả lời, được idol gọi tên. Cool boy dễ thương quá, cool boy ơi. Rồi DKM Hoàng Dũng vào lên view mọi người. Bài đó là bài mới, bài đó anh nghe cũng thấy dễ thương. Đoạn kết mới đúng không? Đoạn kết mới của Hoàng Dũng. Đúng là dạo gần đây các cái bạn ca sĩ trẻ gây cho mình rất là nhiều ấn tượng, những cái sản phẩm âm nhạc rất là ý nghĩa được đầu tư, cả về mặt hình ảnh rồi cả về mặt lyrics nghe cũng dễ thương. Thấy bây giờ các bài hát của mình không có kiểu đau buồn vì chia tay các thứ nữa, mà anh thấy nó xéo xác hơn rất là nhiều ha. Ví dụ như là bài Có không giữ mất đường tìm nè, hoặc là bài Vì mẹ anh bắt chia tay cũng là một bài như vậy đó. Hay là Trước khi chia tay cho các bạn nha, tặng cho các bạn bài Vì mẹ anh bắt chia tay nha. Các bạn nghe được tiếng chưa? Anh rất tốt thế nhưng thà đừng gặp vui hơn. Em rất tiếc thế nhưng thà làm người cô đơn. Sẽ chẳng phải thốt lên hài hước như lúc này rằng mẹ anh bắt chia tay. Tốt thế nhưng mình chẳng hợp nhau đâu. Em có chút tiếc nuối khi mình chẳng phải cô dâu. Em sẽ ghé đám cưới anh và nói lời này: chúc anh hạnh phúc chỉ một ngày. Thừa biết hạnh phúc của em là kim cương nhưng lại không thể trở thành người chế tác. Một phần anh muốn tập trung cho sự nghiệp nên tình cảm này anh buộc phải cự tuyệt. Mặt khác anh sợ cảm giác phải yêu xa mình không tới đâu cũng khó lòng từ biệt. Trong mắt anh thực sự em rất tuyệt, dù rằng hai đứa không hợp nhau làm mấy. Em rất tốt nhưng mà anh rất tiếc mẹ của anh bắt anh phải chia tay. Anh rất tốt thế nhưng em rất tiếc thế nhưng anh rất tốt thế nhưng em rất tiếc thế nhưng anh rất tốt thế nhưng thà đừng gặp vui hơn. Em rất tiếc thế nhưng thà làm người cô đơn. Đó lâu lắm mới hát, cho nên là cũng vui đúng không mọi người? Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã giữ sóng cùng với tụi mình trong buổi tối ngày hôm nay. Một buổi tối với rất là nhiều cảm xúc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tụi mình sẽ cố gắng quay trở lại cùng với cái show này đều đặn hơn nữa trong thời gian tới, để cho tụi mình sẽ có một khung giờ để học IELTS cùng với nhau, để chia sẻ những cái cảm xúc vui buồn cùng với nhau, đúng không? Bây giờ còn có 3 phút nữa đến 11 giờ rồi. Cảm ơn hơn 100 bạn vẫn còn thức và học cùng với tụi mình đến tận bây giờ. Học tập là một trong những cái chất xúc tác để cho mình có thể vượt đi xa hơn nữa ở trong tương lai. Cho nên là đôi khi mình lướt YouTube và thấy cái kênh này cũng đang học hành các thứ có tinh thần thì các bạn cũng nán lại để học cùng với tụi mình ha. Hy vọng là sẽ có rất là nhiều những cái nguồn cảm hứng học hành sẽ được tiếp nối trong những cái series tiếp theo của tụi mình. Các bạn đến đây cùng với IELTS và các bạn sẽ có được những cái nguồn cảm hứng mới mỗi ngày. Bây giờ gần đi ngủ rồi, đi ngủ thật ngon nha, để ngày mai sẽ là một ngày mới. Chào tạm biệt các bạn và chúc các bạn ngủ ngon.